Hello everyone, welcome to Tara IAS and I welcome you all to the Hindu analysis for 14th of Jan 2025. So let's look into the video for the detailed discussion of the important Hindu articles from today's newspaper for the UPSC point of view. Okay, మొత్తం వీడియో చూసిన తర్వాత వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోదు అండ్ if you are looking at our channel for the first time, please subscribe our channel and click the notification bell icon. Okay. So let's look at the index of the topics of discussion for today. Almost 17 articles మనం చూడబోతున్నాం ఈరోజు. అయితే మిగతావి చిన్నవి లాస్ట్ 4-5 ఆర్టికల్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ ఆర్టికల్స్. ఓకే, అదర్ దాన్ దాట్ కొంచెం మిగతావన్నీ కాంప్రిహెన్సివ్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ద ట్రంప్ కార్డ్ గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ అండ్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియా అని చెప్పేసి ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వల్ల ఇండియాకి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అనేది డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ absence of opportunities is a main driver of మైగ్రేషన్ అని ఒక ఆర్టికల్ ని డిస్కస్ చేసాం. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఇండియన్ డయాస్పోరా అనమాట. ఓకే, మెంటాలిటీస్ రీడిఫైన్ మాస్కులినిటీ అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. ఇది బేసిక్ గా మనం ఎథిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేస్తాం ఈ రోజు. ఓకే, మేఘాలయ సూపర్స్టిషన్స్ మేక్ థింగ్స్ వర్క్స్ ఫర్ ది క్యాన్సర్ పేషెంట్ అని ఒక ఆర్టికల్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఒక ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ అస్సాం కి సంబంధించింది చూస్తాం. విల్ హ్యావ్ ఎన్ అనాలిసిస్ ఆన్ దాట్. Prime Minister opens Edmore Tunnel in Jammu and Kashmir. So that is something we should look at. What led to Azerbaijan's airline jet crash in Chustam. India summons Bangladesh envoy defense broader border work and also a Konkan secret. Okay, this is about Sada. Sada అని ఒక ల్యాండ్ ఫార్మ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. విల్ లుక్ ఇన్ టు దాట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద డిస్కషన్. సో ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ PM-KISAN అని PM స్కీమ్ గురించి అనాలిసిస్ అనేది చేస్తామన్నమాట. ఇస్రాయల్ అండ్ హమాస్ ప్రెజెంటెడ్ ద ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ డీల్. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ విల్ లుక్ ఇన్ టు దట్. మహాకుంభ్ బిగిన్స్ 15 million పిలిగ్రిమ్స్ గ్యాదర్ ఫర్ షహీ స్నాన్ అని ఒకటి రావడం జరిగింది, విచ్ ఇస్ ఫర్ ద డివైన్ బాత్. యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ నాగ్ MK2 టెస్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. This is something which we'll look at. And another 4 articles like net direct taxes slow down చూసాము, ఇన్ఫ్లేషన్ which has become 4 months low. ఓకే, రూపీ వాల్యూ డెప్రిషియేట్ అయ్యింది, అది చూస్తాము. అండ్ ఆల్సో సైక్లిక్ స్లో డౌన్ గురించి ఈ 4 ఆర్టికల్స్ అనేవి మనము ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద 17 ఆర్టికల్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ ఇన్ టుడేస్ న్యూస్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్. సో లెట్ us look at the first article of the day. ద ట్రంప్ కార్డ్ గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ అండ్ అవుట్కమ్స్ ఫర్ ఇండియా అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నారంటే, దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఎగ్జమైనింగ్ ది ఆన్ గోయింగ్ లెగసీ ఆఫ్ ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాలసీస్ అండ్ ఆల్సో ఇంకేంటంటే పర్టికులర్లీ అది ఇండియా మీద యుఎస్ మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపెడుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇండో యుఎస్ రిలేషన్స్ మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపెడుతుంది అండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్స్ రిలవెన్స్ ఇన్ ద చేంజింగ్ గ్లోబల్ పొలిటికల్ ల్యాండ్స్కేప్, సో ఇంక్లూడింగ్ ద షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ ది under the Biden administration. So all of these aspects are discussed in this particular article anamata. Okay, so aithe ee dynamics anevi manaki very much crucial anamata for our India strategic autonomy and also in the international sphere and international partnerships lo kuda manaki ee dynamism anedi chaala important. So ee particular topic vachesi manamu detail ga discuss cheddam. So idi manaki GS2 lo bilateral, regional and global groupings lo use avutundi anamata. సో ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్స్ లో కూడా మనం దీన్ని లింక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, సో మనకు తెలిసిందే డొనాల్డ్ ట్రంప్ హ్యాస్ కమ్ అప్. సో అతని యొక్క క్యాంపెయిన్స్ లో నుంచి కూడా హీ హాస్ కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ as అమెరికా ఫస్ట్ డాక్ట్రిన్. ఓకే, so in this America first doctrine he want to shift from multilateralism to the unilateral actions anamata in the international diplomacy. అంటే మల్టీలాటరలిజం అంటే ఏంటి, 2 or more countries కి సే అనేది ఉంటుంది, బట్ యూనిలేటరల్ యాక్షన్స్ అంటే USA షుడ్ బి ద టాప్ వన్, లైక్ టాప్ వన్ అని చెప్పేసి ఆ మైండ్ సెట్ తో ఓకే అమెరికా ఫస్ట్ డాక్ట్రిన్ లో వన్ ఆఫ్ ది కీ పాయింట్స్ అనమాట ఇది. ఓకే, so he focused on prioritizing USA's interest over international agreements and collective global goals. For example, climate summits lo climate agreements manam sign cheskunna. So more than the climate agreements, what Trump want to focus upon is US as an interest. Okay, withdrawal from major international arrangements. For example, he has withdrew in his last term from Trans-Pacific Partnership, Paris Climate Accord and also Iran nuclear deal nunchi kuda withdrew avadam jarigindi anamata last term lo. So there are strategic partnerships. So he want to strengthen bilateral relations with strategic allies. For example, with Israel gaani, China toni Japan ton ganivandi, India ton ganivandi. So Israel, Japan and India lanti countries tho he want to strengthen up the bilateral relationship. Okay, so while adopting a tougher stance on NATO and also on చైనాని కౌంటర్ చేద్దామని నాటోని కౌంటర్ నాటోని ఇంకో టఫర్ స్టాన్స్ తీసుకోవాలి నాటోలో అని చెప్పేసి
సో ఇలాంటి ఐడియాస్ తో ముందుకు రావడం జరిగింది అనమాట. సో ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ saw India as a key partner in the Indo-Pacific strategy and he want to counterbalance China's growing influence. సో బేసిక్ గా ఇండో-పెసిఫిక్ స్ట్రాటజీలో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ కీ పార్ట్నర్స్ గా ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ యుఎస్ఏ కంట్రీ అనేది ఉండాలి అని చెప్పేసి, అండ్ హీ వాంట్ టు కౌంటర్ బ్యాలెన్స్ ద చైనాస్ గ్రోత్ అనమాట. సో చైనా ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ద ఇండో పెసిఫిక్ రీజన్ కాబట్టి టు కౌంటర్ దాట్ సో హీ హాస్ కమ్ అప్ విత్ సమ్ స్ట్రాటజీస్. ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్షిప్ అండర్ ద ట్రంప్. సో ఏమవుతాయి? So the Modi-Trump era witnessed strong defense cooperation. So last term lo we have seen when Trump and Modi was in the partnership. So ఏంటంటే బేసిక్ గా మనము డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ లో okay, and also we have purchased advanced defense equipment from China and also I'm sorry యుఎస్ఏ నుంచి మనం మంచి డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ని పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ పార్ట్నర్షిప్ దట్ బోత్ ద కంట్రీస్ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇన్ డెవలపింగ్ ద డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అపాచీ అండ్ చినూక్ హెలికాప్టర్స్. ఓకే, స్ట్రాంగర్ అలైన్మెంట్ ఇన్ కౌంటర్ టెర్రరిజం అండ్ ఇండో పెసిఫిక్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజీస్ ఆల్సో. సో ఇలా కౌంటర్ టెర్రరిజం మీద డిఫెన్స్ పార్ట్నర్షిప్ లో రెండు కంట్రీస్ హ్యావ్ గ్రోన్ అప్ అ లాట్. ఓకే, వాళ్ళ రిలేషన్స్, రెండు కంట్రీస్ యొక్క రిలేషన్స్ అనేవి దే హ్యావ్ గ్రోన్ అప్. ఓకే, సో ఫర్ గ్లోబల్ పాలిటిక్స్, సో గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ లో చూసుకుంటే ఇట్ హాస్ రీషేప్డ్ గ్లోబల్ అలయన్సెస్ బై ఛాలెంజింగ్ మల్టీలాటరల్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబ్ల్యూటీఓ, డబ్ల్యూహెచ్ఓ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ని, మల్టీలాటరల్ సిస్టమ్స్ ని ఛాలెంజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట. So US also withdrew from climate and trade agreements, which led to weakening of global environmental and economic frameworks. And there is an emergence of power vacuum in the multilateral institutions because US అనేది చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి, మల్టీలాటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి విత్డ్రూ చేయడం జరిగింది అనమాట అండర్ ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ హిస్ లాస్ట్ టర్మ్. ఓకే, సో మెయిన్ గా దాని వల్ల అలాంటి ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని దే వర్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ బై ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ చైనా అండ్ ద రష్యా. సో ఫర్ ఇండియా చూసుకుంటే దెర్ ఈస్ అన్ ఎన్హాన్స్డ్ రోల్ విత్ ద యుఎస్ఏ ఇన్ ద ఇండో పెసిఫిక్ రీజన్ అనమాట. సో యుఎస్ నుంచి మనకి స్ట్రాటజిక్ సపోర్ట్ అనేది రావడం జరిగింది, ఎస్పెషలీ త్రూ ద ఫోరమ్స్ లైక్ క్వాడ్. Okay, so we have strengthened our defense ties also in our last term. So counter terrorism measures మీద కూడా దృష్టి పెట్టాం, maritime security ని కూడా ఎన్షూర్ చేసుకోగలిగాం, ఎకానమిక్ ఆపర్చునిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా బిల్డ్ చేసుకోగలిగాం. ఓకే, సో బట్ ఒక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే యుఎస్ ప్రొటెక్షనిజం ఐడియాలజీ వల్ల కొంచెం మనము ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ప్రాబ్లమ్స్ ని. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆన్ ఇండియా చూసుకుంటే ఎకానమిక్ పాలసీస్ పరంగా, సో వీ హ్యావ్ రెడ్యూస్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆపర్చునిటీస్ డ్యూ టు ఇంక్రీస్డ్ టారిఫ్స్ అండ్ ట్రేడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్. సో ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ప్రొటెక్షనిజం వల్ల, యుఎస్ యొక్క ప్రొటెక్షనిజం వల్ల లార్జ్ టారిఫ్స్ అండ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఓన్లీ మనము ఎక్స్పోర్ట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి తగ్గిపోయాయి అనమాట. Okay, whereas for the US, so loss of cheaper goods from emerging markets like India. And defense cooperation lo mana defense capabilities ni strengthen up చేసుకున్నాం, different deals ni intelligence sharing ni మనం షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది with the US. And US లో చూసుకుంటే US మీద ఎలాంటి ఇంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ లో అంటే there was US influence, okay, expansion of US influence in the South Asia to counter China's Belt and Road Initiative anamata. Next one is regional security. So there is an increased strategic pressure to align with the US in the Indo-Pacific region. So దీని వల్ల it was risking the tensions with China and Russia anamata. And USA పరంగా చూసుకుంటే a more reliable partner in South Asia to balance growing Chinese aggression. So బేసిక్ గా ఇండియా అనేది USA కి ఒక మోస్ట్ రిలయబుల్ పార్ట్నర్ అనమాట in order to counter the interest of the China in the Indo-Pacific region మెయిన్ గా. అండ్ క్లైమేట్ పాలసీస్ లో చూసుకుంటే సో ఈ USA తీసుకున్న స్టెప్స్ వల్ల there was adverse impact on the global efforts to combat the climate change. దీనివల్ల ఇండియా యొక్క ఎబిలిటీ కూడా లిమిట్ అయిపోయింది అనమాట ఇన్ అడ్రసింగ్ ద క్లైమేట్ రిలేటెడ్ ఛాలెంజెస్. వెరాజ్ ఫర్ ద యుఎస్ ఐసోలేషన్ ఫ్రమ్ ద గ్లోబల్ క్లైమేట్ కమిట్మెంట్స్ అండ్ క్రిటిసిజం ఫర్ అండర్మైనింగ్ ద కలెక్టివ్ యాక్షన్. సో బేసిక్ గా మల్టీలాటరలిజం మీద ఐడియాలజీ లేదు కాబట్టి అండర్ ద ట్రంప్, సో దట్ ఈస్ వై హీ వాజ్ విత్డ్రూ, అంటే ప్యారిస్ క్లైమేట్ లాంటి వాటి నుంచి కూడా ఈ విత్డ్రూ అనమాట. సో దానివల్ల దేర్ వర్ ఐసోలేషన్ ఫర్ ద యుఎస్ఏ. టెక్నాలజీ పార్ట్నర్షిప్స్ చూసుకుంటే ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ కొలాబరేషన్. సో దెర్ వాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ in the last term. సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో, గ్రీన్ ఎనర్జీలో, 5G టెక్నాలజీలో వీ హ్యావ్ పార్ట్నర్డ్ విత్ ద యుఎస్ అనమాట. యుఎస్ లో ఉన్న టెక్ ఫర్మ్స్ తో పార్ట్నర్షిప్ చేశాం. నెక్స్ట్, and for the US also there was an enhanced market access, especially India అనేది growing in the technology field కాబట్టి, సో డెఫినెట్ గా ఎనర్జీ అండ్ టెక్నాలజీ ఫీల్డ్స్ లో USA కి మంచి మార్కెట్ అనేది ఇండియా
లాగా ఇండియా రూపంలో లభించింది అనమాట. బట్ దెర్ వర్ సమ్ ఛాలెంజెస్. ఎకనామిక్ చూసుకుంటే ప్రొటెక్షనిస్ట్ పాలసీ అని చెప్పాను. సో ఈ ప్రొటెక్షనిస్ట్ పాలసీస్ వల్ల ట్రేడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం, ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి అనమాట. ఓకే, H1B వీసా ఇష్యూస్ కూడా మనం లాస్ట్ టైం చూడడం జరిగింది అనమాట. సో వీసాస్ క్రియేటెడ్ హర్డిల్స్ ఫర్ ది ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఎస్పెషలీ. ఓకే, స్ట్రాటజిక్ బ్యాలెన్సింగ్. ద ఇండో-US పార్ట్నర్షిప్ ఫోకస్డ్ ఆన్ కౌంటరింగ్ చైనా మైట్ స్ట్రెయిన్ ఇండియాస్ రిలేషన్ విత్ ద నేబరింగ్ కంట్రీస్ ఆల్సో. అయితే ఇండియా US పార్ట్నర్షిప్ అవ్వడం వల్ల ఇండియాకి నేబర్ లో ఉన్న కంట్రీస్ తో రిలేషన్స్ అనేవి స్ట్రెయిన్ అయ్యాయి అనమాట. Okay, India's reluctance to overtly join US military alliances complicates the deeper engagement and global instability. So because of the Trump policies and unpredictable ga undadam valla Trump policies anevi and global markets lo uncertainty anedi create ayindannamata. Deen valla even India మీద ఎఫెక్ట్ అనేది పడింది లాస్ట్ టైం. క్లైమేట్ అండ్ ఎనర్జీ చూసుకుంటే సో ప్యారిస్ అకార్డ్ లాంటి వాటిలో నుంచి US విత్డ్రూ అవ్వడం వల్ల గ్లోబల్ క్లైమేట్ యాక్షన్స్ లో స్లో డౌన్ అనేది మనం చూసాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ వాక్యూమ్. దానివల్ల ఇండియా మీద కూడా గ్రేటర్ బర్డెన్ అనేది పడిందని చెప్పొచ్చు. సో అయితే వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్? డిప్లొమాటిక్ స్ట్రాటజీతో ముందుకు రావాలి. వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంథెన్ ఇండియా స్ట్రాటజిక్ అటానమీ అండ్ వైల్ కంటిన్యూయింగ్ ద కొలాబరేషన్ ఆన్ షేర్డ్ కన్సర్న్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెర్రరిజం మీద, సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద, మెరిటైమ్ సెక్యూరిటీ మీద మనం పార్ట్నర్షిప్ అవ్వాలన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద బ్యాలెన్స్డ్ రిలేషన్స్ విత్ ఎస్పెషలీ US అండ్ చైనా. ఎందుకు వి షుడ్ నాట్ ఓవర్ డిపెండ్ ఆన్ వన్ పవర్. ఓకే, యుఎస్ఏతో, చైనాతో అండ్ రష్యాతో కూడా మనం క్లోజ్ టైస్ ని మెయింటైన్ చేయాలి. ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్, వీ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై ద ట్రేడ్ పార్ట్నర్షిప్స్. సో సోల్లీ మనము యుఎస్ఏ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా వీ హ్యావ్ టు, బికాస్ యుఎస్ఏ మే కమ్ అప్ విత్ ద ప్రొటెక్షనిస్ట్ మెజర్స్ అండ్ ఆల్సో ట్రంప్ ఐడియాలజీ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ఇట్. అందుకే సో లైక్ సోల్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద US విల్ నాట్ హెల్ప్ అస్. డెఫినెట్లీ మన ట్రేడ్ రిలేషన్స్ ని డైవర్సిఫై చేసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎంగేజ్ ఇన్ డైలాగ్ టు రివైవ్ ద ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GSP సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలలో కొన్ని రిఫార్మ్స్ అనేవి తీసుకురావాలి బై పుటింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ ద USA. రీజనల్ స్టెబిలిటీ, వీ హ్యావ్ టు డీపెన్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఇన్ ద ఇండో పెసిఫిక్ రీజన్, ఎస్పెషలీ క్వాడ్ లాంటి ఫోరమ్స్ ద్వారా ఆసియాన్ కంట్రీస్ తో అండ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లైక్ బైలేటరల్ అగ్రిమెంట్స్ కూడా చేయాలి విత్ USA తోనే కాకుండా జపాన్ తో, ఆస్ట్రేలియాతో. ఓకే, we have to continue the constructive engagement with the neighbors. So regional issues ni like terrorism, border disputes ni solve cheyadaniki not only with the USA but neighboring countries to kuda manam partnership avali. Technological collaboration, especially USA tho manamu we have to focus on the technology transfers anamata. Joint ventures meeda, artificial intelligence, okay, green energy, renewable energy, space exploration ilanti activities lo we have to partnership with the USA anamata. Okay, next global leadership and ఇండియా అనేది ఇట్ షుడ్ టేక్ అన్ యాక్టివ్ రోల్ అనమాట ఇన్ ఎస్పెషలీ ద మల్టీలాటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఆ లీడర్షిప్ వాక్యూమ్ ఏదైతే USA విత్డ్రూ అవ్వడం వల్ల అండర్ ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్రియేట్ అయిందో, సో ఒకవేళ ఇప్పుడు కూడా అలానే జరిగితే ఇన్ హిస్ సెకండ్ టర్మ్ దాన్ని మనం ఫిల్ చేయడానికి ముందుగానే ప్రిపేర్ అయి ఉండాలన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంథెన్ అవర్ టైస్ విత్ ద అదర్ ఇంపార్టెంట్ నేషన్స్ లైక్ యూరోపియన్ యూనియన్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఆల్సో లైక్ మైండెడ్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ బ్రెజిల్ అండ్ ఆల్, వాటితోని మన ట్రేడ్, సెక్యూరిటీ, క్లైమేట్ అగ్రిమెంట్స్ ని మనం ఇంకొంచెం స్ట్రెంథెన్ అప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. సో వాట్ ఆర్ ద కీ టేక్అవేస్ ఫర్ ఇండియా? ఓకే, అండర్ ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పాలసీస్ మనకు ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫెన్స్ టైస్ అండ్ ఆల్సో ఇండో పెసిఫిక్ సెక్యూరిటీలో. బట్ యూఆర్ సీన్ సర్టన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎకానమీ, దట్ ఇస్ ట్రేడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, రీజనల్ టెన్షన్స్ అనేవి మొదలయ్యాయి. ఫర్ ద US చూసుకుంటే ఇండియా ఆల్వేస్ రిమైండ్ అ వైటల్ పార్ట్నర్ అనమాట ఇన్ కౌంటరింగ్ చైనాస్ రైస్. బట్ అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ ఇన్ పాలసీస్ రిస్క్ అండర్మైన్ ద లాంగ్ టర్మ్ ట్రస్ట్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈస్ ద కీ టేక్ అవే. సో బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్కషన్ దట్ వీ have made, try to answer this particular question. Okay, critically examine one second. Yeah, critically analyze the Trump administration, America's first policy and its implication for Indian foreign policy. Basic గా అమెరికా ఫస్ట్ పాలసీలో వాట్ ఆర్ ది ఐడియాలజీస్ ఆఫ్ ట్రంప్ అనేసి మీరు కొన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద పాలసీ ఆన్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, హౌ షుడ్ ఇండియా లెవరేజ్ దిస్ షిఫ్ట్ టు సెక్యూర్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్. సో ఎకనామిక్ అండ్ స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి, షిఫ్ట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ దట్ ఇండియా నీడ్ టు టేక్ అనేసి కూడా మీరు రాయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది యాజ్ అ వే ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ ఆల్సో ఐ హోప్ దిస్ question will be attempted by you people. Okay, next question ki velipodam. So let us look at the another article,
ఇండియన్స్ అబ్రాడ్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. బేసిక్ గా ఈ న్యూస్ ఆర్టికల్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే, సో ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ ని మనం రీసెంట్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం ఆన్ Jan 9th 2025. సో ఆ కాంటెక్స్ లో మనకి ఈ ఆర్టికల్ అనేది అపియర్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ హైలైటింగ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ డయాస్పోరా అండ్ ద ఫోకస్ ఇస్ రిమైనింగ్ ఆన్ ద ఛాలెంజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ గురించి అండ్ డొమెస్టిక్ ఆపర్చునిటీస్ ని ఎలా బూస్ట్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు రిటైన్ దిస్ టాలెంట్, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. లెట్స్ అనలైజ్ దిస్ ఆర్టికల్. ఇది మనకి JS2 లో ఇండియన్ డయాస్పోరా రోల్, కాంట్రిబ్యూషన్, ఛాలెంజెస్ అండ్ ద రిలేషన్స్ విత్ ఇండియా అనే దానికి మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు. ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్, సో ఇది మనము సిన్స్ 2003 దట్ ఇస్ 2003 నుంచి మనం యాన్యువల్లీ దీన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఇట్ కమోమరేట్స్ ద మహాత్మా గాంధీస్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆన్ Jan 9th 1915. మనకు తెలిసింది. ఓకే, సో అయితే ఈ పర్టికులర్ ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ అనేది ఇట్ యాక్ట్స్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ద ఇండియన్ డయాస్పోరా. ఓకే, దీనివల్ల వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఇండియన్ గ్రోత్ స్టోరీలో మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. సో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ప్రమోట్ దర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇన్ ద ఇండియాస్ గ్రోత్ స్టోరీ. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇండియన్ డయాస్పోరా యొక్క ఫ్యాక్ట్స్ చూసుకుంటే, ఇట్ కంప్రైజెస్ ఆల్మోస్ట్ 35 మిలియన్ ఇండివిజువల్స్ వరల్డ్ వైడ్ అనమాట, ఇంక్లూడింగ్ 15.8 మిలియన్ NRIs అండ్ 19.5 మిలియన్ పర్సన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. అయితే ఇండియన్ ఆరిజిన్ లీడర్స్ కూడా నవ్ డేస్ వీఆర్ సీయింగ్ దెర్ ఇస్ అ రైజ్. ఓకే, దే హ్యావ్ రైజన్ టు ప్రామినెన్స్ ఇన్ ఓవర్ 30 కంట్రీస్ అనమాట. అంటే ఆల్మోస్ట్ మన ఇండియాలోనే కాకుండా గ్లోబల్ పాలిటిక్స్ లో, బిజినెస్ లో, సైన్స్ లో కూడా మన ఇండియన్ డయాస్పోరా ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ అలాట్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ డయాస్పోరా, ఎకానమిక్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ పరంగా చూసుకుంటే డయాస్పోరా రెమిటెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ $100 billion యాన్యువల్లీ. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా మన ఇండియన్ ఎకానమీకి లాట్ ఆఫ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చేస్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో దే యాక్ట్ యాజ్ అ సాఫ్ట్ పవర్. సో ఇండియా యొక్క గ్లోబల్ ఇమేజ్ అనేది త్రూ కల్చరల్ అండ్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇన్ ది అదర్ కంట్రీస్ డెఫినెట్ గా ఇండియా యొక్క సాఫ్ట్ పవర్ అనేది స్ట్రెంథన్ అవుతుంది అనమాట. గ్లోబల్ ఇమేజ్ కూడా స్ట్రెంథన్ అప్ అవుతుంది. టెక్నాలజికల్ అండ్ బిజినెస్ లింక్స్ చూసుకుంటే ఇట్ ఫెసిలిటేట్ ది టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ద బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ ఇండియా as well. Okay, and also their representation in leadership also is enhanced. Indian origin individuals ఎవరైతే ఉన్నారో in the global leadership positioning themselves as a లీడర్స్ అనమాట వేరే కంట్రీస్ లో. సో దానివల్ల మనకి ఇండియాకి ఫేవరబుల్ పాలసీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఫ్రమ్ దోస్ కంట్రీస్ ఇన్ విచ్ ఇండియన్ డయాస్పోరా ఇస్ లీడింగ్ ఇన్ ద లీడర్షిప్ పొజిషన్స్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఛాలెంజెస్, కొన్ని ఛాలెంజెస్ అయితే మన ఇండియన్ డయాస్పోరా ఫేస్ చేయడం జరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ దోస్ ఛాలెంజెస్ చూద్దాం. సో ఇష్యూస్ విత్ ద హోస్ట్ కంట్రీస్. సో హోస్ట్ కంట్రీస్ లో బేసిక్ గా మనకి దేర్ ఇస్ అ ఐడియా కాల్డ్ యాజ్ పాపులిజం అండ్ జీనోఫోబియా అనమాట. అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ఫార్ రైట్ గవర్నమెంట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇన్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్, సో దే మేడ్ ఎంట్రీ అండ్ వీసా కండిషన్స్ ఫర్ ఇండియా. సో ఆ కండిషన్స్ ని చాలా స్ట్రింజెంట్ గా చేయడం వల్ల సో ఎంట్రీ బ్యారియర్స్ అనేవి చూస్తున్నారు అనమాట. అండ్ లుక్ ఎట్ ద వెస్ట్ ఏషియన్ పాలిటిక్స్. ఓకే, అక్కడ వెస్ట్ ఏషియాలో మనం లాట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ పాలిటిక్స్ చూస్తున్నాం. ఓవర్ 9 మిలియన్ ఇండియన్స్ ఇన్ వెస్ట్ ఏషియా ఆర్ ఫేసింగ్ ఛాలెంజెస్ బికాస్ అక్కడ జియో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ అన్స్టేబుల్ గా ఉండడం వల్ల. కల్చరల్ అండ్ లీగల్ ఇష్యూస్ చూసుకుంటే ఇంటిగ్రేషన్ స్ట్రగుల్స్ ఇన్ సొసైటీస్ విత్ కన్జర్వేటివ్ ఆర్ డిస్క్రిమినేటరీ యాటిట్యూడ్స్. ఓకే, డిస్క్రిమినేటరీ యాటిట్యూడ్స్ తో చూస్తున్నారు మన ఇండియన్స్ ని వేరే దగ్గర. డొమెస్టిక్ ఛాలెంజెస్ ని కూడా ఫేస్ చేస్తున్నారు. దెర్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్క్లూజివ్ పాలసీస్. రీసెంట్ గవర్నమెంట్ యాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ రివోకింగ్ ద OCI కార్డ్స్, ఓకే, ఫర్ ద డిసెంటర్స్ అండ్ ఆల్. సో దీనివల్ల ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద ఏలియనేషన్ అనమాట. ఎకానమిక్ ఆపర్చునిటీస్ చూసుకుంటే కూడా మైగ్రేషన్ డ్రివెన్ లార్జ్లీ బై లిమిటెడ్ ఎకానమిక్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ప్రాపర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ లేవు, హై పావర్టీ ఉంది. వీటిని ఓకే కౌంటర్ చేయడానికి పీపుల్ ఆర్ లీవింగ్ ఇండియా అనమాట లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్. మరి గవర్నమెంట్ ఏమైనా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుందా వీళ్ళకి సంబంధించి అని అంటే దెర్ ఆర్ పాలసీ మెజర్స్ ఫర్ ది ఎంగేజ్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం ఇన్ ఆర్డర్ టు అక్నాలెడ్జ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ దట్ ఆర్ మేడ్ బై ది ఇండియన్ డయాస్పోరా. రైట్, సో ఇండియా గ్రోత్ స్టోరీలో వాళ్ళు ఎలా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారని చెప్పుకోవడానికి, ప్రమోట్ చేయడానికి మనం ప్రవాసీ భారతీయ దివాస్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. ప్రవాసీ భారతీయ సమాన్ అవార్డ్స్. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా ఇస్తున్నాం, ఈ అవార్డ్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నాం? వీఆర్ ఆనరింగ్ ద ఎక్సెప్షనల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ దట్ ఆర్ మేడ్ బై ద పర్సన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ అండ్ ఆల్సో ది NRIs అనమాట. And if you look at the Vande Bharat mission, it facilitates the return of the stranded Indians. Okay, stranded Indians during crisis. So మెయిన్గా మనము వందే భారత్ మిషన్ ద్వారా COVID-19 పాండమిక్ వల్ల సఫర్ అయ్యే ఇండియన్స్ వేరే కంట్రీస్ లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఇండియాకి తిరిగి తీసుకురావడానికి వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ వందే భారత్ మిషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో దిస్ ఎనేబుల్స్ లాంగ్ టర్మ్ రెసిడెన్సీ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ది ఫారిన్ సిటిజన్స్ హూ ఆర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్. ఓకే,
డిప్లొమాటిక్ ఎఫర్ట్స్ తో కూడా ముందుకు వచ్చాం. సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఈజింగ్ ద వీసా ప్రాసెసెస్. లీగల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎన్ష్యూర్ చేస్తున్నాం ఫర్ మైగ్రెంట్ వర్కర్స్. వీఆర్ స్ట్రెంథనింగ్ ద బైలేటరల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆల్సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇండియన్ వర్కర్స్ హు ఆర్ వర్కింగ్ అబ్రాడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఎకానమిక్ పరంగా చూసుకుంటే ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ఇండియా ఇస్ బ్రెయిన్ డ్రెయిన్ అనమాట. హైలీ స్కిల్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బికాస్ ఆఫ్ ద లిమిటెడ్ ఎకానమిక్ ఆపర్చునిటీస్ దే ఆర్ లీవింగ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ డయాస్పోరా చూసుకుంటే డెఫినెట్ గా వేరే కంట్రీస్ లో వాళ్ళకి కెరీర్ ప్రాస్పెక్టస్ బెటర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, దే కెన్ ఓకే, బట్ లాస్ ఆఫ్ కనెక్షన్ విత్ ద రూట్స్ అనమాట. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ లూజింగ్ ద కనెక్టివిటీ విత్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సోషల్ అండ్ కల్చరల్ ఫీల్డ్ లో చూసుకుంటే డయాస్పోరా ఇస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ద సాఫ్ట్ పవర్ అనమాట. దీనివల్ల గ్లోబల్ స్టేచర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇండియాది ఇట్ విల్ గ్రో. Okay, but they are facing some assimilation and discrimination challenges in the host country. Diplomatic ga chuskunte India is gaining strategic allies in global forums through influential diaspora leaders, but implications on diaspora chuskunte geopolitics anevi okay unstable ga undadam valla especially in the west asian countries, so dani valla it is creating vulnerability among this Indian diaspora who are staying there. So em cheste baaguntundi in order to counter these challenges anante definite ga what we have to do is we have to strengthen the economic opportunities in India. So employment generation cheyali, skill development programs తో ముందుకు రావాలి, సో దట్ ఇక్కడ నుంచి వేరే కంట్రీస్ కి మైగ్రేట్ అవ్వరు. ఓకే, వాళ్ళకి బెటర్ గా ఇక్కడ ఎకానమిక్ రిటర్న్స్ వస్తే కూడా దే విల్ నాట్ లీవ్ ఇండియా. ఎంగేజ్ డిప్లొమాటికలీ, సో వీ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ద బైలేటరల్ అగ్రిమెంట్స్ సో దాట్ బెటర్ ప్రొటెక్షన్స్ అనేవి వాళ్ళకి కలిపి చేస్తారు ఈ హోస్ట్ కంట్రీస్ ఎస్పెషలీ ఇన్ ద వెస్ట్ ఏషియన్ రీజన్. ఓకే, డయాస్పోరా అవుట్ రీచ్ ని కూడా మనం ఎన్హాన్స్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు స్ట్రెంథెన్ ద కల్చరల్ అండ్ ఎమోషనల్ టైస్. సో మనము బై ప్రమోటింగ్ దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్, బై ఆర్గనైజింగ్ మోర్ డయాస్పోరా ఈవెంట్స్, we can encourage participation of the Indian diaspora in the Indian development. సో ఆ రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కట్ డౌన్ కాకుండా ఉంటాయి. నాన్ పార్టిసన్ పాలసీస్, సో డయాస్పోరా పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే మస్ట్ బి ఇంక్లూజివ్ అనమాట. మనం వాళ్ళని ఏలియనేట్ చేయకూడదు డ్యూ టు ద పొలిటికల్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, లెవరేజింగ్ డయాస్పోరా ఎక్స్పర్టీస్, సో వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్నోవేషన్ లో, ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ లో, సో డిఫరెంట్ దాంట్లలో మనం వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి బై కమింగ్ అప్ విత్ ease of doing measures anamata. Okay, ease of doing business measures. Okay, so this is about this article. I hope you have understood. Now let's go to another one. So let us look at another article, transforming mentalities, redefining masculinity అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. ఇది మనకి బేసిక్గా GS 4 లో ఎథిక్స్ అండ్ హ్యూమన్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ ఆల్సో GS 2 లో మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, GS 1 అండ్ GS 2 లో కూడా మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు. అయితే if you look at the ethical dimensions of traditional masculinity, okay, so there is an essence of toxic masculinity. So traditional masculinity ఏదైతే ఉంటుందో it defines men through strength, aggression and also dominance. సో ఈ attributes ఏవైతే ఉంటాయి ఇవి ప్రీఫిక్స్డ్ గా ఉంటాయి అనమాట. సో while respecting the traits like vulnerability and empathy, so this reinforces patriarchal system. So basic గా patriarchal systems లో these are the things that will actually link with respect to the masculinity anamata. Okay, this perpetuates the gender inequality and it results in the ethical dilemma of violence and also the control over the others. So if you look at the impact on ethics in public and the private life, personal ethics ela untundi, toxic masculinity edaithe untundo this suppress values is like self awareness, compassion, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇవన్నిటిని ఈ మాస్కులినిటీ అండ్ పాట్రియార్కల్ బిహేవియర్ అనేది ఇట్ ఇస్ సప్రెసింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూస్ అనమాట. సో దీనివల్ల మోరల్ డైలమాస్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. ఓకే, సో యాజ్ మెన్ స్ట్రగుల్ విత్ సొసైటల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వర్సెస్ పర్సనల్ వాల్యూస్, సో వాళ్ళ పర్సనల్ వాల్యూస్ అండ్ పర్సనల్ ఇంటెన్షన్స్ ని పక్కన పెట్టి దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్టింగ్ విత్ ద సొసైటల్ వాల్యూస్ అనమాట. సోషల్ ఎథిక్స్ చూసుకుంటే జెండర్ inequality caused by rigid norms undermines the principles of equity, justice and fairness anamata. Next, systemic impact, it reinforces unethical practices like for example patriarchal valla how the system will get impact. For example, domestic violences jarugutayi, workplaces lo, communities lo kuda we are seeing the gender discrimination anamata. So this is how this masculinity and patriarchal ideals are affecting the personal and also the professional life. Ethical values to redefine masculinity. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంపతి చూసుకుంటే
So how it redefines the patriarchal structure and masculinity ante it encourages men to understand and respect the emotional and social need of the others. Compassion lo chuskunte it builds healthier relations by fostering care and responsibility. So basically what we actually tend to see is care and responsibility anedi these are the attributes of the women అని చెప్పేసి మనం చూస్తుంటాం. బట్ కంపాషన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో which is an ethical value which it redefines the masculinity and also the already predefined ఏమంటారు ప్రీడిఫైన్డ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద మెన్ అనమాట. ఓకే, బేసికలీ ఇన్ ద patriarchal society. ఈక్వాలిటీ చూసుకుంటే ఇట్ ప్రమోట్స్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్ ఆఫ్ పవర్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ బిట్వీన్ ద జెండర్స్. అకౌంటబిలిటీ ఇట్ ఎంకరేజెస్ మెన్ టు ఓన్ దర్ యాక్షన్స్, బ్రేక్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ టాక్సిక్ నార్మ్స్ అండ్ యాక్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. నాన్ వైలెన్స్ చూసుకుంటే ఇట్ ఛాలెంజెస్ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్స్, ఇట్ ప్రమోట్స్ పీస్ఫుల్ అండ్ కన్స్ట్రక్టివ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెజల్యూషన్ అనమాట. ఓకే, సో గివ్ మీ అ సెకండ్. యా, so role of ethical principles in transforming the masculinities ante first of all if you look at the different perspective, deontological పర్స్పెక్టివ్ చూసుకుంటే మనము టాక్సిక్ మాస్కులినిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ వైలేట్స్ ద వాల్యూస్ లైక్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు అదర్, డ్యూటీ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ ఆల్సో ఈక్వాలిటీ అనేవి వైలేట్ అవుతాయి అనమాట. సో ఎథికల్ రిఫర్మేషన్ కాల్స్ ఫర్ అధరెన్స్ టు ద యూనివర్సల్ మోరల్ డ్యూటీస్ లైక్ ట్రీటింగ్ అదర్స్ విత్ డిగ్నిటీ అండ్ ప్రమోటింగ్ ఇంక్లూజివిటీ. వర్చ్యూ ఎథిక్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ ఐడియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దీస్ రీడిఫైన్స్ ద ఐడియల్స్ లైక్ మోడరేషన్, హ్యూమిలిటీ అండ్ ఎమోషనల్ కరేజ్. సో ఎంకరేజింగ్ దీస్ వర్చ్యూస్ ఫాస్టర్ ద మోరల్ character and it will strengthen the interpersonal relationships also. Utilitarian perspective లో చూసుకుంటే సో ఈ masculine traits or norms ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ బెనిఫిట్స్ ద సొసైటీ ఎట్ ద లార్జ్ అనమాట. దీనివల్ల జెండర్ బేస్డ్ వైలెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది, మెంటల్ హెల్త్ అవుట్కమ్స్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అనమాట. సో మనం ఫ్యామిలీస్ లో ఈక్విటబుల్ రోల్ మెన్ అండ్ విమెన్ కి ఇవ్వడం వల్ల ఇట్ విల్ క్రియేట్ అ హ్యాపియర్ అండ్ మోర్ ఫంక్షనలీ సూటబుల్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఓకే, జస్టిస్ అండ్ ఫెయిర్నెస్ అనే ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్ ని ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల వీ కెన్ రీషేప్ ద మాస్కులినిటీ బై ఎన్షూరింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటివ్ జస్టిస్. బేసికలీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని ఈక్వల్ గా షేర్ చేసుకుంటాం అనమాట, పర్టికులర్లీ ఇన్ ద హౌస్ హోల్డ్స్ అండ్ ద వర్క్ ప్లేసెస్. Addresses historical injustices perpetrated against the women by offering equitable opportunities and the rights. Okay. So if you look at the interventions and ethical actions to foster change, for example, what we can do is a ethical education. Education as a moral imperative మనం తీసుకోవచ్చు. ethical education ఇవ్వాలి, gender sensitivity programs ని, emotional intelligence training ని స్కూల్ కరికులాలో యాడ్ చేయాలన్నమాట in order to address the harmful stereotypes earlier only. And also programs like gender equity movement in schools. So ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకురావడం వల్ల we can actually foster the ethical values. Mutual respect ని మనం డెవలప్ చేయొచ్చు between the both the genders and also the fairness ని కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. We can encourage ethical role models. For example, public figures ఎవరైతే ఉంటారో who actually demonstrate the caregiving rules, okay, and traditional masculinity కి against గా అంటే డిఫరెంట్ గా బిహేవ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో who has been developed and who has gained a greater respect in the society వాళ్ళని రోల్ మోడలింగ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఇండియన్ క్రికెటర్స్ ని మనం తీసుకోవచ్చు. ఇండియన్ క్రికెటర్స్ ఎండోర్సింగ్ ద పెటర్నిటీ లీవ్ ఎంఫసైజెస్ షేర్డ్ పేరెంటింగ్ as an ethical responsibility. So this is an example. Creating ethical spaces for women. So platforms like Mardan Wali Baat ఇలాంటివి మనం తీసుకురావాలన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే దే యూజ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ టు హెల్ప్ మెన్ క్రిటికలీ రిఫ్లెక్ట్ on harmful norms and also embrace values like respect and equity. Okay, but there are some challenges, కొన్ని ethical challenges మనం చూస్తూ ఉంటాం in order to transform this masculinity. So first one is resistant to change. So cultural entrenchment. So deeply embedded patriarchal system ఏదైతే ఉంటుందో it is difficult for men to embrace an alternative norm. Stigma అనేది ఉంటుంది. మెయిన్ గా men will face some ridicule or some demotivation అన్నమాట for coming like going out of this traditional values. Moral dilemma చూసుకుంటే we have to balance the societal expectations with the ethical aspirations so that we can act empathically. Okay, empathetically. Next, institutional gaps. So because of the lack of widespread programs, policies avanni proper ga lekapodam valla so transforming this masculinity will actually dantlo manam challenges ni, ethical dilemmas ni face chestam annamata. మరి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? వాట్ షుడ్ బి అన్ ఎథికల్ అప్రోచ్, వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్? ఇండివిజువల్ లెవెల్ ఎథిక్స్ ని మనం ఫాస్టర్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫాస్టర్ ద సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, రిఫ్లెక్షన్ అమాంగ్ ద మెన్. ఓకే, ఈ బయాసెస్ ని మనం పర్సనల్ బయాసెస్ ని ముందుగానే మనం
డైల్యూట్ చేసేలాగా కొన్ని ఇండివిజువల్ లెవెల్ ఎథిక్స్ ని మనం ప్రమోట్ చేయాలన్నమాట. సో బేసిక్ గా మనం లైక్ వర్చ్యూస్ లైక్ ఎంపతి, హ్యూమిలిటీ, రెసిలియన్స్, ఇవన్నిటిని మెయిన్ గా మనం ఎమోషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ నార్మల్ రిలేషన్స్ ని మెయింటైన్ హ్యాండిల్ చేయడంలో ఓకే వీటి యొక్క అవసరం అనేది ఉందన్నమాట. కమ్యూనిటీ అండ్ సోషల్ రిఫార్మ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ ద కమ్యూనిటీ డిస్కషన్స్. Basically, in order to break the patriarchal norms, definitely we have to encourage the community discussions on these topics anamata. And also ethical leaders ఎవరైతే ఉంటారో we have to mobilize them, influencers ని కూడా తీసుకురావాలి. We have to use them as agents of change in normalizing the equitable practices. Institutional role చూసుకుంటే గవర్నమెంట్ అండ్ NGOs ఎవరైతే ఉన్నారో they should design interventions that align with the principles of justice, accountability, human dignity and all. Long term ethical vision. We have to redefine masculinity. Okay, ఎలా redefine చేయాలంటే we have to aim for equality as a norm. ఓకే, నాన్ వైలెన్స్ మీద మనము దృష్టి పెట్టాలి. ఎమోషనల్ వెల్ బీయింగ్ అండ్ ఆల్సో ఎథికల్ రిలేషన్స్ మీద మనం ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద మాస్కులినిటీ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ బేసికలీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది ఇండియన్ సొసైటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ మెయిన్లీ ఫర్ ది ఎథికల్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనం ఈ కాన్సెప్ట్ ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, నవ్ లెట్స్ గో టు అనదర్ వన్. So let us look at another article. In Meghalaya, superstitions make things worse for cancer patients అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. అయితే రీసెంట్ గా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ అనే ఇన్స్టిట్యూట్, సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ ఇన్ షిలాంగ్. సో దిస్ హ్యాస్ మేడ్ సమ్ స్టడీస్ అనమాట. సో ఈ స్టడీస్ ద్వారా మనకి హైలైట్ అయింది ఏంటంటే, సో ఇట్ హైలైట్స్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కల్చరల్ బ్యారియర్స్ అండ్ ఆల్సో సూపర్స్టిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెల్త్ కేర్ యాక్సెస్ ఇన్ మేఘాలయ. సో దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సమ్ వర్స్ లైక్ ఏమంటారు కన్సర్న్స్ ఇన్ ది క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. So whatever the superstitions and the cultural barriers that are there in this particular field in Meghalaya, that is leading to the concerns with respect to cancer treatments anamata. If you look at the GS1, okay, this particular topic, this is important for the GS1 point of view. Role of culture in shaping the societal attitudes, effect of social stigmas and superstitions on societal development. Context and background చూసుకుంటే, cancer burden చూసుకుంటే మన మేఘాలయలో as of 2022 India registered almost 14.61 lakh cancer cases, with Meghalaya having one of the highest incidence అన్నమాట. Total cancer డిసీజెస్ లో ఎక్కువగా కేసెస్ ఎక్కడ రికార్డ్ అయ్యాయంటే మేఘాలయలో. సో బికాస్ ఆఫ్ ద కల్చరల్ బిలీఫ్, సూపర్స్టిషన్స్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, ఈ రీజన్స్ వల్ల అక్కడ మనం ఎక్కువగా సో వీ హ్యావ్ సీన్ లేట్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ఆల్సో పూర్ సర్వైవల్ రేట్స్ ఇన్ ద మేఘాలయన్ రీజన్ అనమాట. సో దిస్ స్టడీ ఈస్ హైలైటింగ్ దాట్ విచ్ ఇస్ కండక్టెడ్ బై ద ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ బేస్డ్ ఆన్ షిలాంగ్, ఓకే, అండ్ అదర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ చేసిన స్టడీ ప్రకారం. సో దిస్ పర్టికులర్ డేటా ఇస్ రివీల్డ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ బ్రెస్ట్, ఓరల్, ఓకే, లంగ్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్, వీటి మీద స్టడీస్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూడ్ 37 క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ద హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్, కేర్ గివర్స్, వీళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత ఈ స్టడీని రివీల్ చేశారు. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఎథికల్ అండ్ సోషల్ ఛాలెంజెస్. సో కొన్ని కల్చరల్ బ్యారియర్స్ అండ్ సూపర్స్టిషన్స్ తో వీళ్ళు ఫేస్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్సెప్ట్స్ లైక్ బిహి, ఓకే, అండ్ ఆల్సో సఖై ఏవైతే ఉన్నాయో, అయితే ఇవి కాశీ టర్మ్స్ అనమాట. దీస్ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద ఈవిల్ వైబ్స్, లేకపోతే దీన్ని మనం బ్యాడ్ లక్ కిందకి కన్సిడర్ చేయొచ్చు అనమాట. అయితే వీటిని దీస్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ఇల్నెస్ బై ద పేషెంట్స్ అనమాట. ఈ బిలీఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని వల్ల మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్ కి టైం అనేది పడుతుంది అనమాట. పీపుల్ ఆర్ నాట్ రిసార్టింగ్ ది మెడికల్ ఓకే కేర్ గివర్స్ అండ్ ఆల్, okay, because of the traditional and superstitious ideologies. Regional religious influence చూసుకుంటే cancer is sometimes seen as a infectious or caused by a divine punishment అన్నమాట. ఓకే, దీని వల్ల స్టిగ్మా అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతున్నారు పీపుల్, అండ్ దెర్ ఇస్ అ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అండ్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద లో అవేర్నెస్ అబౌట్ ది ఎర్లీ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ లైక్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అవన్నీ చేసుకోలేకపోవడం వల్ల, అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద కన్సెప్షన్స్ అబౌట్ ది క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్, సో కేర్ అనేది డిలే అవుతుంది అనమాట. స్టిగ్మా అండ్ షేమ్. సో ఫీమేల్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఎంబారస్మెంట్ అనమాట. ఎంబారస్ గా ఫీల్ అయ్యి దే ఆర్ నాట్ ఓకే కన్సల్టింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్స్ కి సంబంధించి దే ఆర్ నాట్ కన్సల్టింగ్ ద డాక్టర్స్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హెసిటేషన్, సొసైటల్ జడ్జ్మెంట్ ఉంటుందేమో అనే భయంతో ఓకే వాళ్ళ మీద కేర్ ఏదైతే మనం తీసుకోవాలో అది డిలే అవుతుంది అనమాట. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఎథికల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్, అటానమీ పరంగా చూసుకుంటే, సో పేషెంట్స్ ల్యాక్ యాక్సెస్ టు అక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ రిలేయింగ్ ఆన్ ద సూపర్స్టిషియస్ అనమాట. ఓకే, వాళ్ళకి అటానమీ అనేది ఉండలేదు బికాస్ ఆఫ్ ద సొసైటల్ ప్రెషర్స్. దే ఆర్ నాట్ టేకింగ్ అ ప్రాపర్ డెసిషన్స్. సో దీని వల్ల పేషెంట్స్ యొక్క
ఇంటర్వెన్షన్ సైకిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ గెటింగ్ డిలేడ్ అనమాట. జస్టిస్ పరంగా చూసుకుంటే లిమిటెడ్ హెల్త్ కేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ లిమిటెడ్ గా ఉండడం వల్ల ట్రైబల్ ఏరియాలో జస్టిస్ అనేది డిలే అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ఎక్విటబుల్ యాక్సెస్ టు లైఫ్ సేవింగ్ రిసోర్సెస్ ఫర్ మార్జినలైజ్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, బెనిఫిషియన్స్ చూసుకుంటే హెల్త్ సిస్టమ్స్ ఫెయిల్ టు అడిక్వేట్లీ కౌంటర్ ద కల్చరల్ బిలీఫ్స్. ఓకే, కల్చరల్ బిలీఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్ల ఇట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ టు ద డిలేడ్ కేర్. దీనివల్ల హై మోర్టాలిటీ రేట్స్ చూస్తున్నాం అనమాట. నాన్ మలిఫిసెన్స్, ఓకే, సూపర్స్టిషన్స్ అండ్ ట్రెడిషనల్ హీలింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ట్రెడిషనల్ హీలింగ్ మెథడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దీనివల్ల పీపుల్ ఆర్ నాట్ అప్రోచింగ్ ద హాస్పిటల్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ డిలేడ్ కేర్ అనేది అవుతుంది అనమాట. అగైన్ దిస్ ఈస్ లీడింగ్ టు ది మోర్ మోర్టాలిటీ రేట్. ఓకే, పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంప్లికేషన్స్ చూసుకుంటే సోషల్ కాస్ట్ పెరుగుతాయి, హై మోర్టాలిటీ రేట్స్ డ్యూ టు లేట్ డయాగ్నోసిస్, ఎకానమిక్ బర్డెన్ ఆన్ ద ఫ్యామిలీ విల్ గెట్ ఇంక్రీజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్ఎఫెక్టివ్ అండ్ ప్రొలాంగ్డ్ ట్రీట్మెంట్. హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ ఛాలెంజెస్ చూసుకుంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాపర్ గా ఉండట్లేదు, మెయిన్లీ ఇన్ ద రూరల్ మేఘాలయ. Okay, in order to handle this complex diseases like cancer. Okay, education programs బాగుండట్లేదు, there is a limited outreach. So because of these issues are also contributing to the higher number of cancer incidents in the Meghalaya. స్ట్రాటజీస్ అండ్ రికమెండేషన్స్ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది? కల్చరల్ బిలీఫ్స్ ని అడ్రస్ చేయాలి, కమ్యూనిటీ సెంట్రిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ని జనరేట్ చేయాలన్నమాట. వీ హ్యావ్ టు కొలాబరేట్ విత్ ట్రైబల్ అండ్ ఆల్సో రిలీజియస్ లీడర్స్ in order to dispel the myths, and also we have to provide the accurate information. Okay, story telling, folk media, local languages ద్వారా అవేర్నెస్ జనరేట్ అనేది చేయాలన్నమాట. రోల్ మోడల్స్ అండ్ సక్సెస్ స్టోరీస్ ని మనము ప్రమోట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు షోకేస్ దెమ్ ఇన్ ద పబ్లిక్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు హైలైట్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సర్వైవర్స్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు నార్మలైజ్ ద ట్రీట్మెంట్ సీకింగ్ బిహేవియర్. హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్స్ ని స్ట్రెంథన్ అప్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద స్క్రీనింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మొబైల్ హెల్త్ కేర్ యూనిట్స్ ని డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది కూడా ఉందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ క్యాంపెయిన్స్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇన్స్పైర్ బై సక్సెస్ ఆఫ్ HIV AIDS అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం తీసుకురావాలి. సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్ టెక్నిక్స్ మీద ఫోకస్ చేసి వీ హ్యావ్ టు యాక్చువల్లీ పర్టికులర్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఏదైతే ఉంటుందో వీటి మీద అవేర్నెస్ జనరేట్ చేయాలి. హౌ టు సెల్ఫ్ ఎగ్జామిన్ అని చెప్పేసి. Okay, we have to address stigma also. Gender sensitive healthcare services ni andeyali. We have to support the women patients also. We have to train the people. Okay, sensitization programs ni manam teeskaravali in order to avoid that stigma. Okay, పాలసీ ఇంటర్వెన్షన్స్ అనేవి కూడా అవసరం మనకి. సో స్టేట్ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్స్ లో అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ జనరేట్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్స్ ఆర్ సబ్సిడీస్ ఫర్ ద క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ రిసైడింగ్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. అండ్ వాట్ ఆర్ ది ఎథికల్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దిస్ హెల్త్ కేర్ అని అంటే కల్చరల్ సెన్సిటివిటీని ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. ఎథికల్ అవేర్నెస్ అనేది తీసుకురావాలి. ఎంపథెటిక్ కమ్యూనికేషన్ ని మనం ప్రమోట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. లాంగ్ టర్మ్ విజన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టీ ప్రాంగ్డ్ అప్రోచ్ లాగా మనం తీసుకురావాలి. వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్, అవేర్నెస్, హెల్త్ కేర్, కమ్యూనిటీ సపోర్ట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద లాంగ్ టర్మ్ in order to treat the cancers anamata. Okay, I hope you have understood this case study. You can use this case study in your answers. Okay, basic ga ee examples ni meer use chesukochu mee answers lo. Okay na, next article ki velipodam. So let's look at another article, rat hole mining, why the practice continues in spite of its hazards అని ఒక article రాయడం జరిగింది. So this news article appeared in today's newspaper because the context of the news is, so Jan 6th రోజు ఏమైందంటే 2025 Jan 6th రోజు సో rat hole mining ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన మైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో they got trapped in the flooded illegal rat coal mine in the Assam అన్నమాట. అస్సాంలో ఉన్న హసావో డిస్ట్రిక్ట్ లో ఇల్లీగల్ rat hole mining అనేది జరుగుతుంది. అక్కడ మైనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే గాట్ ట్రాప్ బికాస్ అక్కడ ఫ్లడింగ్ వల్ల, వాటర్ వల్ల బ్లాకేజ్ అనేది అయిపోయింది అనమాట. సో దాని వల్ల సో ఈ పర్టికులర్ రీజన్ లో మైనర్స్ ట్రాప్ అవ్వడం జరిగింది. సో దిస్ బాట్ రిన్యూడ్ అటెన్షన్ టు ద ప్రాక్టీస్ విచ్ ఇస్ పర్సిస్టెంట్. ఓకే, సో డిస్పైట్ ఎన్జిటి బ్యాన్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇది ఇల్లీగల్ గా నడుస్తుంది. సో వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ డిస్పైట్ ఆఫ్ దిస్ హజార్డ్స్, వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది దీంట్లో అనలైజ్ చేయడం జరిగింది. సో బేసిక్ గా ఇది మనకి GS3లో ఎన్వైరన్మెంటల్ పొల్యూషన్, డిగ్రేడేషన్, ఓకే, సో ఇష్యూస్ ఆఫ్ లేబర్ సేఫ్టీ అండ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్స్, డిజాస్టర్ అండ్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఈ టాపిక్స్ కి మనం లింక్ చేస్తూ విల్ డిస్కస్ ది ఆర్టికల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ అ rat hole మైనింగ్. సో ఇది rat hole మైనింగ్ అనేది ఒక టెక్నిక్ అనమాట. ఇట్స్ అ మెథడ్. ఓకే, ఇది ఒక హజార్డస్ మెథడ్. దేంట్లో మనం కోల్ మైనింగ్ లో యూజ్ చేసే మెథడ్ అనమాట. బేసిక్ గా ఇది ఎక్కువగా అస్సాంలో, మేఘాలయ రీజన్స్ లో ఎక్కువగా ప్రెవలెంట్ గా ఉంటుంది. అయితే దీంట్లో మనం నారో టనల్స్ అనేవి చేస్తాం. ఓకే, విచ్ విల్ హ్యావ్ ద 5 square meters వైడ్ ఓన్లీ. ఓకే,
సో దే ఆర్ డగ్ ఇన్ టు ద కోల్ సీమ్స్ అండ్ మైనర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే విల్ క్రాల్ ఇన్సైడ్ దట్ పర్టికులర్ టనల్ అండ్ దే విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద కోల్ అనమాట. అయితే ఈ మైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 400 feet డీప్ ఉంటాయి. సో దీనివల్ల లోపలికి వెళ్ళిన లేబరర్స్ ఎవరైతే మైనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ హ్యావ్ దట్ రిస్క్ అనమాట. ఓకే, రిస్క్ ఆఫ్ సర్వైవల్. ర్యాట్ హోల్ మైనింగ్ యాక్చువల్లీ NGT ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ వాజ్ బ్యాన్డ్ బై NGT in 2014 itself, in April 2014 itself. But despite of the ban, it is still continuing illegal in some parts of Assam and different regions. Okay, current incident January 6, 2025 naadu jarigindi because workers were trapped in the flooded illegal rat hole coal mine in the Assam's Dima Hasao district anamata. అయితే రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ అనేవి దే ఆర్ అండర్ వే. ఓకే, బట్ వీ హ్యావ్ సీన్ సెవెరల్ క్యాజువాలిటీస్ ఆల్సో. ఓకే, అకార్డింగ్ టు సమ్ రిపోర్ట్స్. అయితే వై ర్యాట్ హోల్ మ్యానింగ్ అనేది ఎందుకు బ్యాన్ చేశారని చూద్దాం. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ హజార్డ్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ విల్ లీడ్ టు యాసిడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద రివర్స్. మెయిన్లీ మనం మేఘాలయలో మైంత్డు, లుకా ఈ రివర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో this got acidified anamata because of the mining. Next, ecosystem destruction అనేది జరుగుతుంది and it will lead to the biodiversity loss also, and severe ground water pollution and soil degradation కి కూడా chances అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. అయితే this will lead to human hazards also. Okay, so this will, because of the collapse of mines and because of the flooding, this will create the human hazards. And also safety measures proper ga lekapovam valla, so there will be frequent deaths anamata. And child labor is also rampant as narrow tunnels evaithe unnayo this requires smaller bodies. Legal and policy failures kuda chusam. Although rat hole mining anedi ban ayinappatiki enforcement anedi weak undadam vallane illegal mining anedi still they are persisting. Okay, due to the loopholes in the state control under the 6th schedule. So these are the different reasons why rat hole mining is banned. Okay, banned by the NGT. అయితే సో వాట్ ఆర్ ద సోషల్ అండ్ ఎథికల్ డైమెన్షన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్? సోషో ఎకానమిక్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకుంటే మైగ్రెంట్స్ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ అస్సాం, నేపాల్ అండ్ ఆల్సో బంగ్లాదేశ్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే వర్క్ ఇన్ దిస్ హజార్డస్ కండిషన్స్ బికాస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ వేజెస్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి దే వర్క్ అనమాట. అండ్ మైనింగ్ ప్రొవైడ్స్ లైవ్లీహుడ్ టు మెనీ రూరల్ అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో ఉన్న పీపుల్ కి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, ఆల్టర్నేటివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ని క్రియేట్ చేసింది. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దే ఆర్ రిస్కింగ్ దెమ్సెల్వ్స్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ టు దిస్ rat hole mining despite the externalities or despite the negative things. Okay, ethical concerns చూసుకుంటే ఇంకా there is an exploitation of labor, inhuman working conditions అనేవి ఉంటాయి, లేబర్స్ కి రైట్స్ అనేవి ఉండవు, చైల్డ్ లేబర్ కూడా ఉంటారు బికాస్ యాజ్ దీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ నారోవర్ ఎక్కువ చిల్డ్రన్ ని పంపిస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, కరప్షన్ కూడా దారి తీస్తుంది. ఇల్లీగల్ మైనింగ్ థ్రైవ్స్ డ్యూ టు ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ లోకల్ ఆఫీషియల్స్ అండ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇల్లీగల్ మైనింగ్ స్టిల్ నడుస్తుంది అనమాట. Okay, so there are some environmental and health impacts also. Environment meeda, so it will lead to acidification of water bodies. Okay, aquatic life edaithe untundo that will get damaged, deforestation and habitat destruction jarugutundi. Health of workers chuskunte toxic gases evaithe unnayo, because of the exposure to the toxic gases this will lead to the respiratory diseases and it will lead to the injuries anamata. Fatalities ఎక్కువ అవుతాయి, ఎక్కువ మంది చనిపోతూ ఉంటారు because of the floods and because of the collapses. అండ్ ఆల్సో లోకల్ కమ్యూనిటీస్ మీద చూసుకుంటే వాటర్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ దగ్గరలో దట్ విల్ గెట్ కంటామినేటెడ్, బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి పోస్ అవుతాయి అనమాట. సో డిస్రప్షన్స్ ఆఫ్ ది లైవ్లీహుడ్ ఆల్సో విల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద కీ ఇష్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇట్ అంటే ఎన్జిటి బ్యాన్ చేసినప్పటికీ ఇల్లీగల్ గా దీన్ని ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దర్ ఇస్ ఎ poor governance అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో poor regulatory frameworks are there in the 6th schedule areas, okay, which is intensifying this problem. Economic incentives, high demand for coal in the region and lucrative profits drive illegal operations. So workers earn 3 to 4 times more than what they would do in a construction jobs anamata. And because of the failure of the alternatives also, this is still continuing. No viable employment opportunities outside the mining is also leading to the continuation of this particular process despite the negative consequences. అయితే what should be the way forward? We have to strengthen the governance, surveillance ని పెంచాలి, penalties ని పెంచాలి ఒకవేళ వీళ్ళు
ఇల్లీగల్ గా మైనింగ్ చేస్తే. యాక్సెస్ అకౌంటబిలిటీ, వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ అండ్ పీనలైజ్ ద అఫీషియల్స్ ఆల్సో హూ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద ఇల్లీగల్ మైనింగ్. సస్టైనబుల్ ఆల్టర్నేటివ్స్ గురించి మనము ఆలోచించి ప్రమోట్ చేయాలి. ఎకో ఫ్రెండ్లీ మైనింగ్ టెక్నాలజీస్ ని డెవలప్ చేయడానికి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేయాలన్నమాట. ఆల్టర్నేటివ్ లైవ్లీహుడ్స్, ఈవెన్ ద వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఆల్టర్నేటివ్ లైవ్లీహుడ్, సో హైలీ రెమ్యూనరేటివ్ లైవ్లీహుడ్ అనేది మనం ఆపర్చునిటీస్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. బేసికలీ టూరిజంలో, స్కిల్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్లో, ఆగ్రో ఫారెస్ట్రీలో. ఓకే, కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్. డెఫినెట్ గా వీ హ్యావ్ టు వర్క్ విత్ ద ట్రైబల్ లీడర్స్, లోకల్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డెవలప్ ది అవేర్నెస్ అనమాట అమాంగ్ ద పీపుల్ అబౌట్ ద rat hole mining. Okay, encourage community driven reporting of illegal activities also. Environmental remediation మీద కూడా ఫోకస్ చేయాలి. We have to rehabilitate the degraded mining sites. Okay, so afforestation చేయాలి, soil conservation programs ని ప్రమోట్ చేయాలి ఈ ఏరియాస్ లో. We have to invest in the pollution control measures also in order to restore the river ecosystems. Labor reforms అనేవి తీసుకురావాలి. We have to provide the safety standards for the labor. Okay, సో పాలసీ ఇంటర్వెన్షన్స్ అనేవి కూడా అవసరం. బేసిక్ గా స్టేట్ మస్ట్ ప్రయారిటైజ్ ద సస్టైనబుల్ కోల్ మైనింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ మీద కూడా దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ బోత్ ద థింగ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రొడ్యూస్ సబ్సిడీస్, ఇన్సెంటివ్స్ టు ఇండస్ట్రీస్, ఓకే, ఫర్ ఎంప్లాయింగ్ ద లేబర్. ఓకే, సో ఇలా మనము ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ని అనలైజ్ చేసాము. వై స్టిల్ ఇట్ ఇస్ పర్సిస్టింగ్ అనేది మనం చూసాము. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. నౌ లెట్స్ గో టు అనదర్ ఆర్టికల్. So next article, Prime Minister inaugurated Zedmore tunnel in Jammu and Kashmir, but he was remaining silent on the statehood anamata. So Jammu and Kashmir people were asking for statehood, but he was silent on that particular issue. So basically Zedmore tunnel edaithe untundo, this is 6.5 kilometer long tunnel anamata. So it was inaugurated in Sonamurg, okay, so which is in Jammu and Kashmir. Almost 2700 crore cost anedi padindi anamata. So this has made Sonamurg a year round tourist destination. Previous ga winter months lo idi inaccessible ga undedi, but now it has been accessible anamata. Okay, connectivity projects in Jammu and Kashmir, almost over 42,000 crore worth of connectivity projects were implemented. For example, Katra Delhi express highway, 4 national highways projects ni develop chestunaru, 2 ring roads and also 13 Sonamurg like tunnels anamata. Okay, సో టూరిజం అండ్ డెవలప్మెంట్ లో కూడా మనం ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ద కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్స్ విచ్ విల్ బూస్ట్ ద టూరిజం ఇన్ ద డెస్టినేషన్స్ లైక్ సునామర్గ్, ఓకే, బల్తాల్ అమర్నాథ్ ష్రైన్ అండ్ ఆల్సో శివ్ కోరి టెంపుల్ కి కూడా మనము రూట్స్ ని, డెస్టినేషన్స్ కి వెళ్ళడానికి రూట్స్ ని, కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్స్ ని డెవలప్ చేసాం. సో దిస్ ఎన్హాన్స్డ్ రైల్ అండ్ రోడ్ ప్రాజెక్ట్స్. Okay, this is also a part of the Vikasit Bharat initiative anamata. Engineering marvel, so it has mentioned achievements like Chenab rail bridge. Okay, Chenab rail bridge lantivi kuda manamu develop cheyadam jarigindi. So which are known as the world's highest rail bridge anamata. Statehood and assembly elections, so manam timeline ni proper ga provide cheyaledu for restoration of the statehood to Jammu and Kashmir, which is a major political demand in this particular regions. There are some challenges in its construction also. So ee construction entante we faced extreme weather conditions basically. So it showcased the dedication and resilience of the workers అని చెప్పొచ్చు. అయితే based on the discussion that we have made, try to solve this particular question. Consider the following statements about the Zedmore tunnel in Jammu and Kashmir. So this tunnel is 6.5 kilometer long tunnel connecting Sonmarg to Leh. Okay, so it has been built at a cost of 2,700 crore to ensure year-round connectivity to Sonamurg. The Zedmore tunnel is a part of 42,000 crore connectivity projects being implemented in the Jammu and Kashmir. So which of these statements are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only. Okay, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. ఒకసారి try చేయండి. Okay, so I hope you have tried it. సో ఈ పర్టికులర్ ఆన్సర్ కి, క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఆప్షన్ దట్ ఈస్ బి, 2 and 3 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అనమాట. అయితే ఇది ఫస్ట్ ఇది ఎందుకు రాంగ్ అనేది మీరు కామెంట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ఓకే, వై ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్, సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు కమెంట్. అయితే 2,700 crore ప్రాజెక్ట్ అనమాట బిల్టప్ కాస్ట్ ఇది. సో దిస్ విల్ ప్రొవైడ్ ఆర్ ఎన్షూర్ ఇయర్ రౌండ్ కనెక్టివిటీ టు సోనామర్గ్ విచ్ వాజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ ప్రీవియస్లీ ఇన్ వింటర్స్ అనమాట. అయితే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ 42,000 crore connectivity projects which are implemented in the Jammu and Kashmir. So option 2, option 3, like statement 2 and statement 3 are correct. So option B is the right answer. So let us look at another article. What led to the Azerbaijan's
ఎయిర్లైన్స్ జెట్ క్రాష్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో అయితే మనకు తెలిసిందే ద క్రాష్ ఆఫ్ అజర్బైజాన్ ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లైట్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ టుక్ ప్లేస్ ఇన్ డిసెంబర్ 2024. ఓకే, ఇది ఎక్కడ జరిగింది? నియర్ టు ద కాస్పియన్ సీ. Because of this, it has raised a lot of concerns about the aviation safety, particularly in the conflict zones anamata. Okay, so aithe basic ga manamu last classes lo kuda we have seen about this aviation industry and also the different accidents daniki sambandhinchina analysis 2-3 times మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఈ రోజు కొంచెం డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఓవర్వ్యూ ఆన్ ఇట్. ఇన్సిడెంట్ చూసుకుంటే December 25, 2024 నాడు జరిగింది. సో అజర్బైజాన్ ఎయిర్లైన్ ఫైట్ 4K 625 ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఇన్ రూటింగ్ ఫ్రమ్ ద బాకు టు గ్రాన్జీ దట్ ఈస్ రష్యా, ఆ టైంలో క్రాష్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట. సో క్రాష్ సైట్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నియర్ టు ద కజకిస్తాన్ ఆన్ ద ఈస్టర్న్ షోర్ ఆఫ్ ద కాస్పియన్ సీ. సో ఎంతమంది చనిపోయారు అని అంటే 57 ప్యాసింజర్స్ అండ్ క్రూ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో హూ ఆర్ ఆన్ బోర్డ్ దే గాట్ కిల్డ్ అనమాట బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్రాష్. అయితే ఈ పర్టికులర్ అన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే డెఫినెట్లీ నో, బట్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ సింప్లీ రిమెంబర్ ది క్రాష్. ఓకే, ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ గా నోట్ చేయడానికి ఇన్ ది ఆన్సర్స్ యూ కెన్ నోట్ అనమాట. ఓకే, పాసిబుల్ కాసెస్ చూసుకుంటే సో ద ఫ్లైట్ ఫేస్డ్ GPS సిగ్నల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ ఓవర్ ద కాస్పియన్ సీ లీడింగ్ టు ద మిస్ నావిగేషన్ అండ్ ఈవెన్చువల్ క్రాష్. సో బేసిక్ గా సో ఈ GPS సిగ్నల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వల్ల ఈ క్రాష్ అయింది అని చెప్పేసి పాసిబుల్ కాసెస్ గా ఓకే కొన్ని బయటికి వస్తున్నాయి అనమాట. ఓకే, so the final portion of the flight was operated in an area of the good weather, raising questions about human error or the external interference. So basic ga a plane crash అయినప్పుడు కూడా so wherever it took place that was having a good weather అన్నమాట. మంచి వెదర్ ఉన్నప్పటికీ ఇది అవ్వడంతో ఈ ఎర్రర్ అనేది హ్యూమన్ ఎర్రరా లేకపోతే ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ వల్ల జరిగిందా అనేది పాసిబుల్ డౌట్స్ ని రైజ్ చేస్తుంది అనమాట. అయితే లీగల్ అండ్ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్ చూసుకుంటే దిస్ ఇన్సిడెంట్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అండర్ NX 13 of the International Civil Aviation Organization అనమాట. అయితే which mandates objective and through investigation into the civil aviation accidents. So basically ICAO duty అనమాట in order to investigate these issues. So that is the reason it is investigating. So what is the context of aviation safety in the conflict zones చూసుకుంటే సో మనకి మెయిన్ గా మలేషియాలో ఎయిర్లైన్స్ ఫ్లైట్ MH17 ఏదైతే ఉంటుందో సో దిస్ వాజ్ షాట్ డౌన్ ఓవర్ ద యుక్రెయిన్ ఇన్ 2014 అండ్ ఇరాన్ ఎయిర్ ఫ్లైట్ 655 ఏదైతే ఉంటుందో 1988 లో దిస్ వాజ్ షాట్ డౌన్ బై US నేవీ మిసైల్. అయితే ICAO ఈజ్ ఎంఫసైజింగ్ ద కాషన్ మెయిన్లీ ఇన్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్. సో కాన్ఫ్లిక్ట్ జోన్స్ లో ఇలా క్రాష్ అవ్వడం అనేది ఇట్స్ అ మిస్టరీ లాగా మిగిలిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఇన్ టు డీప్ ఆఫ్ దిస్ ఈవెంట్స్ అనమాట. ఓకే, లీగల్ ఇంప్లికేషన్స్ చూసుకుంటే ఏవియేషన్ లాస్ అండర్ ద మాంట్రియల్ అండ్ షికాగో కన్వెన్షన్స్ ప్లేస్ లయబిలిటీ ఆన్ ద ఎయిర్లైన్స్ ఆర్ స్టేట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ నెగ్లిజెన్స్ ఆర్ ఇంటర్ఫియరెన్స్. అయితే ఎవరి మీదకి వెళ్తుంది ఆ లయబిలిటీ అంటే డెఫినెట్ గా ద స్టేట్ విచ్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద నెగ్లిజెన్స్ ఆర్ ద ఇంటర్ఫియరెన్స్ that will be paying the price for it anamata. Okay, so Azerbaijan Airlines may face financial penalties if proven negligent. So ఒకవేళ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో అజర్బైజాన్ ఎయిర్లైన్స్ ఒకవేళ వాళ్ళ నుంచి నెగ్లిజెన్స్ అనేది ఉంటే మాత్రం వాళ్ళకి ఫినాన్షియల్ పెనాలిటీస్ అనేవి ఎదురవుతాయి అనమాట. ఇంటర్నేషనల్ హ్యుమానిటేరియన్ లా. సో it is proven that military activities caused the crash. This could constitute a violation of the IHL అనమాట. బేసిక్ గా ఒకవేళ మిలిటరీ యాక్టివిటీస్ వల్లనే క్రాష్ జరిగింది అని అంటే మాత్రం సో దిస్ విల్ లీడ్ టు ఓకే వైలేషన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ హ్యుమానిటేరియన్ లా అనమాట. పర్టికులర్లీ సివిలియన్స్ ఒకవేళ డెలిబరేట్ గా టార్గెట్ చేయబడితే పనిష్మెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ హావ్ అండర్స్టూడ్ దట్ ఆర్టికల్. అయితే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం. ఇండియా సమన్స్ బంగ్లాదేశ్ ఎన్వాయ్ డిఫెన్స్ ఫెన్స్ వర్క్ అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నారంటే సో ద ఈవెంట్ ఇస్ ఇండియా సమ్మన్ బంగ్లాదేశ్ యొక్క యాక్టింగ్ హై కమిషనర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సమ్మాన్ చేసింది అనమాట ఓవర్ ద కన్సర్న్స్ విచ్ ఆర్ రేజ్డ్ రిగార్డింగ్ ద బార్డర్ ఫెన్సింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? సో బంగ్లాదేశ్ ఫారెన్ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ది అన్ఆథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద బార్డర్ ఫెన్సెస్. ఓకే, ఆథరైజేషన్ రాకుండానే బార్డర్ ఫెన్సింగ్ అనేది చేస్తున్నారని సో ద ఫారెన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద బంగ్లాదేశ్ హ్యాస్ రేజ్డ్ ద కన్సర్న్స్ అనమాట. సో ఇండియా ఏం చెప్తుంది? సో ఇండియా హెస్ ఎంఫసైజ్డ్ అడ్హెరెన్స్ టు ఆల్ ద ప్రోటోకాల్స్. ఓకే, మేము అన్ని ప్రోటోకాల్స్ ని అగ్రిమెంట్స్ ని అన్నిటిని ఓకే కంప్లై అవుతున్నామని చెప్పేసి ఇండియా చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో ఈ ఫెన్సింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నామనంటే మాకు స్మగ్లింగ్ అండ్ ట్రాఫికింగ్ ఇష్యూస్ ని మేము ట్యాకిల్ చేయడానికి ఫెన్సింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి వాళ్ళకి రీజన్ ఇవ్వడం జరిగింది.
2015 ల్యాండ్ బౌండరీ అగ్రిమెంట్ చూసుకుంటే దిస్ వాజ్ సైన్డ్ బిట్వీన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ అండ్ షేక్ హసీనా గవర్నమెంట్ 2015 లో ల్యాండ్ బౌండరీ అగ్రిమెంట్ ని సైన్ చేసుకున్నారు. సో దిస్ ఈస్ అ ల్యాండ్ మార్క్ అగ్రిమెంట్ అనమాట. సో దీని వల్ల మనం వీ హ్యావ్ రిజాల్వ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ డిస్ప్యూట్స్ ఓవర్ ద ఎన్క్లేవ్స్ అండ్ ద బార్డర్స్. ఓకే, సో బేసికలీ ఎన్క్లేవ్స్ కి సంబంధించి బార్డర్స్ కి సంబంధించి బార్డర్ ఇష్యూస్ ని సాల్వ్ చేసుకోగలిగాం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్ బౌండరీ అగ్రిమెంట్. సో బంగ్లాదేశ్ ఏం కన్సర్న్స్ చెప్తుంది అని అంటే, సో ప్రోటోకాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు వైలేట్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ది ఫెన్సెస్. ఓకే, అండ్ దెర్ ఈస్ అ కన్సర్న్ ఓవర్ ద బిఎస్ఎఫ్ యాక్షన్స్ అనమాట. దీని వల్ల సివిలియన్స్ చనిపోతారేమో అని చెప్పేసి వాళ్ళు భయపడుతున్నారు. అయితే వాట్ ఆర్ ది బార్డర్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ దట్ హెస్ టేకెన్? Okay, it has included a barbed wire fencing, okay, lighting and also technical devices, cattle fences, వీటన్నిటిని వేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట as part of it. So water disputes mentioned alongside the border issues, the Teesta River water sharing dispute remain unresolved, adding complexity to the bilateral relations. అయితే ఈ border tensions అనేవి కాదు, అదే కాదు, we have even the issues with respect to the Teesta River water sharing issue అన్నమాట. దానివల్ల కూడా we have seen the concerns. Okay, so let's look at another article. So a Konkan secret, the flat top Sada as a fresh water paradise అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. అయితే ఈ ఆర్టికల్ ఈస్ ఫోకసింగ్ అపాన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ల్యాండ్ యూస్ చేంజెస్. సో బేసిక్ గా నవ్ డేస్ వాట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఇస్ ల్యాండ్ యూజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ ల్యాండ్ యూస్ చేంజెస్ అనమాట. అండ్ ఈ సాదాస్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్ గా లెట్ మీ టెల్ యూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది ఆర్టికల్. ఓకే, ల్యాండ్ యూస్ చేంజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ రైజింగ్ ద కన్సర్న్స్ అనమాట. ఎస్పెషలీ సాదాస్ ని వేస్ట్ ల్యాండ్ లాగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇన్ ద ఒఫీషియల్ అట్లసెస్. సో సాదాస్ ని వేస్ట్ ల్యాండ్ గా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, so because of this change in the land use pattern by treating sadas as the wastelands in the official atlas, so this has brought attention to their ecological and the cultural importance also. Okay, so అయితే బేసిక్ గా సాదాస్ అంటే ఏంటో మీకు చెప్తాను చూడండి. సాదాస్ అనేవి ఒక యునిక్ ఫ్లాట్ టాప్డ్ ప్లాట్యూస్ అనమాట. మెయిన్లీ ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే కొన్కన్ రీజన్ లో ఉంటాయి. ఓకే, కొన్కన్ రీజన్ లో పర్టికులర్లీ రత్నగిరి డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రలో మనకి సాదాస్ అనేవి ఉంటాయి. ఈ ప్లాట్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ ఫార్మ్ డ్యూ టు సెంచరీస్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఎరోషన్ వల్ల. ఓకే, దీనికి మంచి ఎకలాజికల్, హైడ్రోలాజికల్ అండ్ కల్చరల్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ సాదాస్ అనేవి దే ఆర్ బీన్ కన్వర్టెడ్ అండ్ దే ఆర్ బీన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనమాట. ఓకే, వాటిని డిఫరెంట్ ఏమంటారు డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ లో దే వర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అ వేస్ట్ ల్యాండ్స్ అనమాట ఇన్ డిఫరెంట్ ఒఫీషియల్ అట్లసెస్. సో దిస్ హ్యాస్ రేజ్డ్ ద కన్సర్న్స్. అయితే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద జాగ్రఫికల్ కాంటెక్స్ట్, కొన్కన్ రీజన్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఇస్ సిచ్యువేటెడ్ బిట్వీన్ అరేబియన్ సీ అండ్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ మనకి న్యాచురల్ డైవర్సిటీ, బీచెస్, టెంపుల్స్ ఇలా చాలా ఉంటాయి. సో ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు సాదా ఏదైతే ఉంటుందో సాదా ఇస్ అ ఫ్లాట్ టాప్ ప్లాట్యూ. సో సెంచరీస్ ఆఫ్ ఇరోషన్ వల్ల ఇది ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. బేసిక్ గా మనకి ఇది ఇక్కడ కొన్కన్ రీజన్ లో మెయిన్ గా రత్నగిరి డిస్ట్రిక్ట్ లో మనకు కనబడుతుంది మహారాష్ట్రలో. ఓకే, విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ ది కాస్ ప్లాట్యూ. ఓకే, అయితే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఎకలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్, ఓకే, ఒక బయోడైవర్సిటీ సర్వే ప్రకారం ఫ్రమ్ 2022 to 2024, సో వీ హ్యావ్ రికార్డెడ్ ఆల్మోస్ట్ 459 ప్లాంట్ స్పీసెస్, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 105 ఆర్ ఎండమిక్ టు ది కొన్కన్ రీజన్ అనమాట. అండ్ ఫౌనా ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు డేటా చూసుకుంటే 31 స్పీసెస్ ఆఫ్ లెప్టైల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, 13 స్పీసెస్ ఆఫ్ ఆంఫీబియన్స్ ని చూస్తున్నాం, 169 స్పీసెస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ 41 స్పీసెస్ ఆఫ్ మ్యామల్స్ ని చూస్తున్నాం అనమాట. సో అండ్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్రెష్ వాటర్ అవైలబిలిటీ ఇన్ ద రీజన్. జియాలజీ వల్ల ఈ సాదా రీజన్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ హ్యాస్ అ న్యాచురల్ క్యాచ్మెంట్ ఫర్ ద రెయిన్ వాటర్. సో దాని వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా తరచుగా రీఛార్జ్ అవుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ వాటర్ సోర్సెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ వెల్స్, స్ప్రింగ్స్, పెరీనియల్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ ఆల్సో ద సెలైన్ క్రీక్స్ ఓవర్ హియర్. వైల్డ్ లైఫ్ హ్యాబిటాట్స్ ని కూడా చూస్తున్నాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పీసెస్ లైక్ ఇండియాస్ ఫ్లాప్ షెల్ టర్టిల్ అనేది మనకు అక్కడే ఉంటుంది. లెపర్డ్స్, జాకిల్స్ అండ్ ఆల్సో హైనాస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఈవెన్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ కూడా మనం అక్కడ చూస్తూ ఉంటాం తరచుగా. అయితే దెర్ ఆర్ సమ్ కమ్యూనిటీ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ దిస్ రీజన్. ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ లైక్ స్మాల్ స్కేల్ కల్టివేషన్ చేస్తూ ఉంటారు ఆఫ్ రైస్ అండ్ మిల్లెట్స్. ఓకే, అండ్ దే యూస్ ట్రెడిషనల్ అండ్ కెమికల్ ఫ్రీ మెథడ్స్ అనమాట. కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్ చూసుకుంటే రిచువల్స్ డెడికేటెడ్ టు వాటర్ బాడీస్ అండ్ ఆల్సో కమ్యూనిటీ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ హైజీన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఆ కమ్యూనిటీస్ లో. హిస్టారికల్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ ని చూసుకుంటే జియోగ్లిఫ్స్, ఓకే, ఆల్మోస్ట్ విచ్ ఆర్ 10,000 years old are found in this region అనమాట. But there are certain challenges that we are seeing now. So as per the article, there is a land use change అనమాట.
అయితే బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంక్రీజ్ ఇన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ ల్యాండ్ ఇంటూ ఆర్చార్డ్స్ అండ్ ఆల్సో రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ గా కన్వర్ట్ చేయడం వల్ల సో దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఓకే ఈ సాదాస్ అనేవి దే ఆర్ బీన్ టర్నింగ్ ఇన్ టు ద వేస్ట్ ల్యాండ్స్ అనమాట. సో అండ్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ ద మైనింగ్ ఆఫ్ ద లాటరైట్ స్టోన్స్ ఆల్సో హ్యాస్ degraded the Sada's ecosystem. Wasteland classification. Sada అనేది it is classified as a wasteland in the wasteland atlas. Okay. So this also undermines the ecological value of this particular region. Okay. ఈ particular region ఎక్కడ ఉంటుంది అనేది మీకు ఒక ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట. సో బేసికలీ లొకేషన్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మిమ్మల్ని అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సాదాస్ అంటే ఏంటి? సో ద సాదాస్, ద టర్మ్ సాదా రిఫర్స్ టు అని చెప్పేసి మీకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, మీరు గుర్తుపట్టగలగాలి. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ ఆర్టికల్ టూ. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ అనదర్ ఆర్టికల్, ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ PM-KISAN ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. అయితే ఈ స్కీమ్ అనేది వై ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద న్యూస్ అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద స్క్రూటినీ అనమాట, బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్ ప్రాపర్ గా ఉండకపోవడం వల్ల అండ్ అగ్రికల్చర్ డిస్ట్రెస్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో దీని వల్ల దిస్ స్కీమ్ వాజ్ అండర్ ద స్క్రూటినీ రీసెంట్లీ. అయితే రీసెంట్ డిస్కషన్స్ అనేవి జరిగాయి అమాంగ్ ద పాలసీ మేకర్స్, సో హూ ఆర్ ఎంఫసైజింగ్ టు ఇంప్రూవ్ ద స్కీమ్స్ టార్గెటింగ్ అండ్ ఆల్సో దే వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఇట్ విత్ ది అదర్ ఇనిషియేటివ్స్ అనమాట, ఇన్ ఆర్డర్ టు లైక్ కంప్లీట్లీ గెట్ ది ఓవరాల్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అండర్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్. అయితే వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అనమాట ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ లో. ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద అబౌట్ PM-KISAN స్కీమ్, ఇది ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు? దిస్ ఈస్ అ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్ అనమాట. 2019 లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. సో దిస్ ఈస్ టు ప్రొవైడ్ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ సపోర్ట్ టు ద స్మాల్ అండ్ ద మార్జినల్ ఫార్మర్స్. ఎవరికైతే స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఇందులో ఓకే లాభం అనేది వస్తుంది అనమాట PM-KISAN కింద. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో టార్గెటెడ్ డెలివరీ అనేది ప్రాపర్ గా లేకపోవడం వల్ల దీనివల్ల ఇది న్యూస్ లో ఉండింది అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది PM-KISAN, ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ టు ప్రొవైడ్ అష్యూర్డ్ ఇన్కమ్ సపోర్ట్ ఓకే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎలివియేట్ ద ఫినాన్షియల్ డిస్ట్రెస్ అమాంగ్ ద ఫార్మర్స్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే వీల్ ప్రొవైడ్ ది ఫినాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్స్ అనమాట. ఓకే, అయితే టార్గెట్ గ్రూప్స్ వచ్చేసి స్మాల్ అండ్ మార్జినల్ ఫార్మర్ ఫ్యామిలీస్ అని చెప్పాను, హూ ఆర్ ఓనింగ్ ద కల్టివేబుల్ ల్యాండ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అయితే దీంట్లో ఏం బెనిఫిట్స్ ఉంటాయంటే ఆల్మోస్ట్ 6,000 రూపీస్ ఇస్తారనమాట. సో ఇన్ అన్ ఇయర్ ఓకే, పర్ ఇయర్ 6,000 రూపీస్ ఇస్తారు ఇన్ 3 ఈక్వల్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఓకే, అయితే డైరెక్ట్లీ వాళ్ళకి డిబిటీ అంటే డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ కి సెండ్ చేసేస్తారనమాట. ఓకే, సో అయితే దెర్ ఆర్ నో రిస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ హౌ ద ఫండ్స్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్. ఓకే, దేనికి యూజ్ చేయాలి అని ఏం లేదు, దే కెన్ యూజ్ ఇట్ టు ఎనీ అగ్రికల్చర్ ఇన్పుట్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ విల్ హ్యావ్ అ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆన్ ద ఫార్మర్స్. ఆ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది. అయితే దెర్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజెస్ దట్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. అయితే దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎర్రర్స్ దట్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్. సమ్ ఎలిజిబుల్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో బికాస్ ఆఫ్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ proper land records, they were excluded from this particular scheme. And also there are some inclusion errors also. Okay, కొంతమంది నాన్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇన్ ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో లైక్ లార్జ్ ల్యాండ్ ఓనర్స్, సో దే ఆర్ ఆల్సో బీన్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఎక్స్క్లూజన్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఇంక్లూజన్ ఎర్రర్స్. అయితే సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డేటాబేస్ అండ్ వెరిఫికేషన్. అయితే దెర్ ఇస్ అ డిపెండెన్సీ ఆన్ ది అవుట్డేటెడ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్. సో అవుట్డేటెడ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం వల్ల ఇట్ ఈస్ హ్యాంపరింగ్ ద ఎఫిషియంట్ టార్గెటింగ్ మెకానిజమ్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఆధార్ లింక్డ్ వెరిఫికేషన్ ఉండడం వల్ల దిస్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ద జెన్యూన్ బెనిఫిషరీస్ ఇన్ ద రిమోట్ ఏరియాస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఇన్సఫిషియంట్ ఫినాన్షియల్ సపోర్ట్. ఆల్మోస్ట్ 6,000 రూపీస్ ఇస్తున్నారు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ adequate enough to address the needs of the farmers. And state level discrepancies kuda manam చూస్తున్నాం. There is a variability in the implementation across the states because of the different administrative efficiencies. Okay, so there is a lack of integration with the agriculture infrastructure also. So ee money edaithe istunaro that is not included in the agriculture infrastructure development, market reforms lo gaani, crop insurance schemes lo gaani we are not integrating. Okay, so these are different issues that are identified. మరి ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, వాట్ షుడ్ బి ద వే ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద PM-KISAN అనేది మనకి చెప్పారనమాట. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద things that needed to be improved is we have to improve the targeting and also database management proper ga cheyali. We have to use GIS technology for land identification. Aadhaar linked accounts ni manam operationalize cheyali in the rural and the remote areas. We have to enhance the financial support. Okay, definitely 6,000 సరిపో కాబట్టి we have to
give them more. Okay, we have to adjust it with the inflation on the risk because of the rise in input cost also. దాన్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేస్తూ మనం వాళ్ళకి మనీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. సో వీ హ్యావ్ టు లింక్ ఇట్ విత్ ది అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ PM-KISAN విత్ స్కీమ్స్ లైక్ PM ఫసల్ బీమా యోజన, కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అలా బ్రాడర్ అగ్రికల్చర్ ఛాలెంజెస్ ని ట్యాకిల్ చేయడానికి వాటితో లింక్ చేయొచ్చు. అండ్ what we can do is social inclusion and the awareness campaigns మనం తీసుకురావచ్చు. We have to ensure the inclusion of women farmers, tenant farmers, okay, under this particular scheme. Monitoring and evaluation proper గా జరిగేలా చూసుకోవాలి. We have to exclude this exclusion and inclusion errors. We have to promote state and local collaboration also. Okay, we have to encourage coordination between center, state and also the local governments. ఎందుకు ఈ ప్రాసెస్ అనేది స్ట్రీమ్ లైన్ అవ్వడానికి. ఓకే, so this is about this particular scheme. Now let's go to another one. So let's look at another news. Israel and Hamas presented with final draft of Gaza deal అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. So reports are suggesting that Israel and Hamas have been presented with the final draft of the Gaza deal అన్నమాట. అయితే దీంట్లో డిఫరెంట్ ఇంటర్నేషనల్ యాక్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే హావ్ మీడియేటెడ్ దిస్ పర్టికులర్ డీల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజిప్ట్, ఖతర్ లాంటివి మీడియేట్ చేయడం జరిగిందనమాట. అయితే ఈ డ్రాఫ్ట్ లో మెయిన్ గా సీజ్ ఫైర్ అగ్రిమెంట్స్ గురించి అండ్ ఆల్సో హ్యుమానిటేరియన్ ఎయిడ్ గురించి అండ్ ఆల్సో ప్రిజనర్ స్వాప్స్ గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. ఓకే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద కీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ డీటెయిల్, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సీజ్ ఫైర్ అగ్రిమెంట్ ని వాళ్ళు సైన్ చేసుకున్నారు. సో బోత్ సైడ్స్ ఏం చెప్పారు అంటే దే హ్యావ్ అర్జ్డ్ టు హాల్ట్ ద హోస్టిలిటీస్ దట్ ఆర్ క్రియేటెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాకెట్ అటాక్స్ కానివ్వండి ఆపేసేయాలని చెప్పేసి ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు. సో దిస్ ఎయిమ్స్ ఎట్ ప్రివెంటింగ్ ద ఫర్దర్ సివిలియన్ casualties. Okay, దీనివల్ల రీజనల్ స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్ ఈస్ దిస్ స్పోక్ అబౌట్ ద హ్యుమానిటేరియన్ అసిస్టెన్స్ అనమాట. ఓకే, అయితే ద డీల్ ఈస్ ఎంఫసైజింగ్ అపాన్ అర్జెంట్ నీడ్ ఫర్ ది హ్యుమానిటేరియన్ రిలీఫ్ ఇన్ ది గాజా మెయిన్లీ. సో ప్రపోజల్స్ ఏమేమి పెట్టుకున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ different proposals were made to allow food, medical supplies, construction materials into the territories. And the third one is prisoner swaps చేసుకున్నారు. prisoner swaps అంటే ఏంటి? So Hamas demanded the release of the Palestinian prisoners అన్నమాట in exchange of the Israeli captives. అలా prisoner swaps కూడా చేసుకున్నారు అన్నమాట, which are important for the peace efforts. సో ఫోర్త్ వన్ ఇస్ ఇంటర్నేషనల్ మీడియేషన్ అనేది జరిగిందని చెప్పాను కదా. సో మీడియేటర్స్ ఇంక్లూడెడ్ ద ఈజిప్ట్, ఖతర్, ఓకే, అండ్ ఆల్సో యునైటెడ్ నేషన్. అది కూడా దే హ్యావ్ ప్లేడ్ అ క్రూషియల్ రోల్ అన్నమాట ఇన్ బ్రిడ్జింగ్ దిస్ పర్టికులర్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ద టూ కంట్రీస్. ఓకే, సో ఈ డీల్ లో దే హ్యావ్ ఇన్వాల్వ్ గ్యారంటీస్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ యాక్టర్స్. ఓకే, సో బేసిక్ గా వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? మరి ఈ పర్టికులర్ డీల్ ని వాళ్ళు సైన్ చేసుకున్నారు, కరెక్టే, ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ వచ్చింది, బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజెస్. సో ఛాలెంజెస్ లైక్ మిస్ట్రస్ట్. ఓకే, సో ఇయర్స్ లాంగ్ హాస్టిలిటీస్ ఉండడం వల్ల దెర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. దే మే బ్రేక్ ద అగ్రిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఇంటర్నల్ ప్రెషర్స్ ఎక్కువగా ఉండొచ్చు. అపోజిషన్ పార్టీస్ ఇన్ బోత్ ద కంట్రీస్ మే నాట్ కాంప్రమైజ్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. హ్యుమానిటేరియన్ కన్సర్న్స్ అనేవి స్టిల్ ఉంటాయి. ఎంత గాజా గురించి మనం డీల్ లో మాట్లాడుకున్నప్పటికీ, సో బిల్డింగ్ ద గాజాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హెల్త్ కేర్, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ రిమైన్స్ ద కాంప్లెక్స్ ఇష్యూ. And there are some regional dynamics also. So other actors in the Middle East like Iran, Arab nations ఏవైతే ఉన్నాయో they may influence the conflict again. సో ఏం చేయాలి అంటే అందుకే కాంప్రహెన్సివ్ పీస్ టాక్స్ ని పెట్టాలి. ఇవన్నిటిని, ఇందులో డీల్లో ఉన్నవన్నిటిని ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది చూడడానికి ఇంటర్నేషనల్ ఓవర్ సైట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఒక బాడీని క్రియేట్ చేసి ఇట్ హ్యాస్ టు లుక్ ఓవర్ దిస్ ఇష్యూస్. ఓకే, ఎకానమిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ గాజా ఈజ్ మెయిన్ థింగ్. ఓకే, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్స్ ని మనం తీసుకురావాలి. So these are the things that we can do in order to make this deal to be implemented properly. Okay. So Mahakumbh begins 15 million pilgrims gather for Shahi Snan అని చెప్పేసి ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. సో మహాకుంభ మేళా ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ రిలీజియస్ గ్యాదరింగ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అని చెప్పొచ్చు, విచ్ హెస్ కమెన్స్డ్ రీసెంట్లీ. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 15 million పిలిగ్రిమ్స్ దీనికి రావడం జరిగింది అనమాట. ఫస్ట్ షహీ స్నాన్. షహీ స్నాన్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ అ రాయల్ బాత్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ దానికి రావడం జరిగింది ఈ ఈవెంట్ కి. అయితే ఈ ఈవెంట్ ఈస్ డీప్లీ రూటెడ్ ఇన్ ద హిందూ ట్రెడిషన్స్. ఇట్ ఆల్మోస్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎవ్రీ 12 years at 4 designated లొకేషన్స్ అనమాట. లైక్ ప్రయాగ్రాజ్ లో, హరిద్వార్ లో, ఉజ్జయిన్ లో, నాసిక్ లో జరుగుతుంది అనమాట.
ఓకే, సో అయితే ప్రస్తుతం ఇది ఎందుకు న్యూస్ లో ఉందంటే మహాకుంభ్ హ్యాస్ బిగిన్ అండ్ 15 మిలియన్ డివోటీస్ రావడం జరిగింది షహీ స్నాన్ కి, అందుకే ఇది న్యూస్ లో వచ్చింది అనమాట. అయితే షహీ స్నాన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఈస్ బిలీవ్డ్ టు క్లీన్స్ ద ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ సిన్స్ అనమాట, వాళ్ళ సిన్స్ ని క్లీన్ చేస్తుంది అండ్ దిల్ బి లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సైకిల్ ఆఫ్ రీబర్త్ అని నమ్ముతూ ఉంటారు. ఓకే, అయితే ద స్కేల్ ఆఫ్ ఈవెంట్ హ్యాస్ డ్రాన్ అటెన్షన్ టు ద గవర్నమెంట్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, మెయిన్లీ గవర్నమెంట్ ఈస్ మేనేజింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సేఫ్టీ అండ్ క్రౌడ్ కంట్రోల్ ఇన్ దిస్ ఏరియాస్ అనమాట. అయితే వాట్ ఆర్ ద కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ మహాకుంభ్? ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ కల్చరలీ అండ్ రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ అనమాట. కల్చరల్ అండ్ రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ లో చూసుకుంటే హిందూ మైథాలజీ ప్రకారం ఈవెంట్ అనేది ఎప్పుడు కమమరేట్ అవుతుంది అని అంటే కమమరేట్స్ ద చర్నింగ్ ఆఫ్ ద ఓషన్, దట్ ఈస్ సముద్ర మంథన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ షహీ స్నాన్ అనేది జరుగుతుంది విచ్ ఇస్ అ డివైన్ బాత్ అనమాట. సో పిలిగ్రిమ్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే బేత్ ఇన్ ద హోలీ రివర్స్ టు ప్యూరిఫై దేర్ సోల్స్. ఓకే, సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ ఫీచర్. సో ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తారు? ఇది ఆల్మోస్ట్ సెవరల్ వీక్స్ వరకు నడుస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ విల్ సెటప్ ద టెంపరీ అకామిడేషన్, శానిటేషన్ ఫెసిలిటీస్, హెల్త్ క్యాంప్స్ ఇవన్నిటిని పెడుతూ ఉంటారు అనమాట. గవర్నమెంట్ విల్ మేనేజ్ ఇట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్ చూసుకుంటే లార్జ్ స్కేల్ టూరిజం యాక్టివిటీస్ డెవలప్ అవుతాయి. వెండర్స్ కి, ఆర్టిసన్స్ కి, బిజినెస్ పీపుల్ కి కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఎన్వైరన్మెంటల్ కన్సర్న్స్ మాత్రం ఉంటాయి అనమాట. లార్జ్ గ్యాదరింగ్స్ ఏంటంటే దే మే పొల్యూట్ ద రివర్, లోకల్ ఈకో సిస్టమ్స్ ని పొల్యూట్ చేసే అవకాశం ఉంటాయి అనమాట. ఎకో ఫ్రెండ్లీ మెజర్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో ఏమేమి ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి? సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ టు మేనేజ్ దిస్ క్రౌడ్, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ. ఓకే, సో దానికోసం వెల్ ప్లానింగ్ అనేది కావాలన్నమాట. హెల్త్ అండ్ శానిటేషన్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంది. ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ జరగకుండా చూసుకోవాలి. సస్టైనబుల్ టూరిజం ని ప్రమోట్ చేయాలి. సెక్యూరిటీ రిస్క్ లను కూడా అవాయిడ్ చేసి, లైక్ రిస్క్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అని అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ప్రాపర్ గా డెవలప్ చేయాలి. ఈకో ఫ్రెండ్లీ ప్రాక్టీసెస్ ని మనం తీసుకురావాలి. టెక్నాలజీ ఇంటిగ్రేషన్ లైక్ ఏఐస్ ని, డ్రోన్స్ ని ఇన్ ఆర్డర్ టు డూ ద క్రౌడ్ మానిటరింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ ట్రాఫిక్ ఫ్లో ఈజ్ can be done through the emerging technologies. And health and safety measures మీద కూడా దృష్టి పెట్టాలి. Okay, so this is how we have to manage this particular thing anamata. Okay, in the coming news articles also, like in the next sessions also, so మనకి repeated గా వస్తుంటుంది కాబట్టి we'll look at the further details of this Mahakumbh. Okay, so let's look at another article. Agni tank guided missile Nag MK2 tested successfully అని చెప్పేసి DRDO మండే అనౌన్స్ చేసింది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ద ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ థర్డ్ జనరేషన్ ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ హెస్ బీన్ దాని ట్రయల్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా అయిందనమాట. నాగ్ MK2 అండ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ వాజ్ రెడీ ఫర్ ఇండక్షన్ ఇన్ టు ది ఆర్మీ ఫాలోయింగ్ ద సక్సెస్ఫుల్ ఫీల్డ్ ఫైరింగ్ ట్రయల్స్. ఓకే, అయితే ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా ఫీల్డ్ ఫైరింగ్ ట్రయల్స్ అనేవి అన్ని సక్సెస్ అయ్యాయి అనమాట. సో నౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ ఇంక్లూడ్ ఇట్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఆర్మీ. ఓకే, అయితే బేసిక్ గా డ్యూరింగ్ దిస్ 3 ఫీల్డ్ ట్రయల్స్ ద మిసైల్ సిస్టమ్స్ డిస్ట్రాయిడ్ ప్రిసైస్లీ ఆల్ ద టార్గెట్స్, మాక్సిమం అండ్ మినిమం రేంజెస్ అన్ని కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేశాయి. అయితే ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఇట్, సో మనం చూసుకుంటే ఇది ఈ యాంటీ ట్యాంక్ గైడెడ్ మిసైల్ ఏదైతే ఉంటుందో దిస్ ఇస్ డెవలప్డ్ అండర్ ది ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కింద మనం నాట్ ఓన్లీ దిస్ but we'll develop some other things anamata. Okay, so integrated guided missile program has been launched in 1983 which includes Agni, Prithvi, Akash and Trishul. ఈ 4 ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, అయితే ఈ 4 ఎప్పుడు మనం తీసుకొచ్చాం? దీన్ని 1983లో తీసుకొచ్చాం. దిస్ ఈస్ బేసికలీ డెవలప్ బై DRDO అనమాట. అయితే దీన్ని మనం ఎందుకు డిజైన్ చేసాం? ఇంటిగ్రేటెడ్ గైడెడ్ మిసైల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇట్ ఈస్ డిజైన్ టు డెస్ట్రాయ్ హెవీలీ ఆర్మర్డ్ ఎనిమీ ట్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఎనిమీ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే ట్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో విచ్ ఆర్ ఎక్విప్డ్ విత్ ది ఎక్స్ప్లోజివ్ రియాక్టివ్ ఆర్మర్, వాటిని మనము డెస్ట్రాయ్ చేయడానికి వీటిని డెవలప్ చేస్తాం అనమాట. అయితే నాగ్ MK2 యొక్క ఫీచర్స్ చూసుకుంటే దిస్ విల్ హ్యావ్ అ ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ క్యాపబిలిటీ. ఓకే, అంటే ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ గైడెన్స్ టు లాంచ్ ఇట్ అనమాట. ఆఫ్టర్ లాంచింగ్ ఇట్, ఓకే, ఇట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ గైడెన్స్. అందుకే మనం దాన్ని ఏమంటాం? వీ హ్యావ్ టు ఫైర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫర్గెట్. ఓకే, ఇట్ విల్ డూ ఇట్స్ డ్యూటీ. నెక్స్ట్, రేంజ్ వచ్చేసి 5 to 7 kilometers. ఓకే, కంపేర్ టు ది ఒరిజినల్ లాగ్. So it has an extended range of 5 to 7 kilometers compared to the original Nag. Okay, అయితే వార్ హెడ్ ఏముంటుంది? టాండమ్ హై ఎక్స్ప్లోజివ్ యాంటీ ట్యాంక్ వార్ హెడ్ అనేది ఉంటుంది విచ్ ఇస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ పెనట్రేటింగ్ మోడర్న్ ఆర్మర్ ఆల్సో. ఓకే,
అండ్ దీంట్లో మనము అడ్వాన్స్డ్ ఇమేజింగ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ సీక్ని మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఫర్ ప్రెసిషన్ టార్గెటింగ్. ఓకే, అయితే దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ న్యూస్. అయితే ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్హాన్స్ అవర్ టాక్టికల్ క్యాపబిలిటీస్, ఇండియా యొక్క ఇండిజినియస్ డిఫెన్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఆపరేషనల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, స్ట్రాటజిక్ ఇంప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజెస్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కన్సిస్టెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ని మనం ఎన్షూర్ చేయాలంటే వి నీడ్ ప్రాపర్ టెస్టింగ్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్, స్మూత్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది అవసరం అనమాట. ఓకే, సో కాంపీటింగ్ ద అడ్వాన్స్డ్ ఫారెన్ సిస్టమ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ద యుఎస్ లో ఉన్న మోడల్స్ కి ఇజ్రాయెల్ లో ఉన్న స్పైక్ ATGM లాంటివి మనము ప్రాపర్ గా ట్యాకిల్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉందన్నమాట. అండ్ ఇట్ విల్ requires robust marketing also in order to comply with the global defense export standards. Okay, so these are the issues with respect to the NAG MK2 guided missile system. Okay, so there is another article, net direct taxes growth slowdowns marginally to 15.8% by Jan 12 అని చెప్పేసి ఓకే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ టాక్సెస్ రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. వీ హావ్ సీన్ ఎ మార్జినల్ డిక్లైన్ ఇన్ ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ద నెట్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్. ఓకే, కంపేరింగ్ టు ద ప్రీవియస్ మంత్స్. అయితే ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ నంబర్స్ కాదు ఇంపార్టెంట్. సో వీ నీడ్ టు నో వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అంటే మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి, కార్పొరేట్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి, ఓకే, అండ్ అదర్ ట్యాక్సెస్ విచ్ ఆర్ లీవెడ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ ద ఇండివిజువల్స్ అండ్ ఆల్సో ఆన్ ది ఎంటిటీస్ అనమాట. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యొక్క ట్యాక్స్ రెవెన్యూకి సిగ్నిఫికెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ మనకి ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ నుంచి వస్తాయి అనమాట. ఓకే, అయితే ఒకవేళ ట్యాక్స్ గ్రోత్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉంటే ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఎకానమిక్ యాక్టివిటీ లెవెల్స్, ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అనేది ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు. బిజినెస్ యొక్క ప్రాఫిటబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది, పర్సనల్ ఇన్కమ్స్ అనేవి పెరుగుతాయి. ఓకే, సో దిస్ హై గ్రోత్ విల్ షోకేస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ అనమాట, హై గ్రోత్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ టాక్సేషన్. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మనము వీ హావ్ సీన్ ఇన్ ద లైక్ స్లో డౌన్ ఇన్ ది net direct taxes anamata. This is just an update, but what we have to know is what is direct taxes, okay, which I have already told you. Okay, so now let's go to another one. So inflation falls to 4-month low in December అని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. సో ఇండియాస్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ ఫెల్ టు అ 4-month low అనమాట December 2024 కి కంపేర్ చేస్తే. సో ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద స్లో డౌన్ ఇన్ ది ఫుడ్ ప్రైసెస్. మెయిన్ గా ఫుడ్ ప్రైసెస్ అనేవి స్లో డౌన్ డిక్లైన్ అయ్యాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ పుట్టింగ్ అ ప్రెషర్ ఆన్ ది కాస్ట్ అనమాట. కాస్ట్ ప్రెషర్స్ కూడా ఈజ్ అవుతున్నాయి అండ్ దర్ ఇస్ అ డిక్లైన్ ఇన్ ద ఫుడ్ ప్రైసెస్. ఓకే, ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఏంటో నాకు తెలియాలి. సో దిస్ ఇస్ ద కీ ఎకానమిక్ ఇండికేటర్ అనమాట. దిస్ షోస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద జనరల్ ప్రైజెస్. ఓకే, జనరల్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ పెరగడం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటూ ఉంటాం అనమాట. అయితే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది క్రిటికల్ ఎకానమిక్ ఇండికేటర్. దీన్ని ఎవరు మానిటర్ చేస్తారంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ మానిటర్ ఇట్. ఓకే, అయితే దీన్ని బేసిక్ గా మనం ఎంతవరకు మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే +4 + రేంజ్ లో మనము మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉందన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఆబ్లిగేషన్ ఫర్ RBI. ఓకే, సో ఇన్ఫ్లేషన్ మెజర్మెంట్ ఎలా చేస్తాం ఇండియాలో అంటే CPI ద్వారా అండ్ ఆల్సో WPI ద్వారా మనం మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో రీటైల్ ప్రైజెస్ ఏవైతే కన్జ్యూమర్ పే చేస్తారో దాన్ని బట్టి ఇన్ఫ్లేషన్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. WPI ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఇస్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్, దిస్ మెజర్స్ ద ప్రైస్ చేంజెస్ ఎట్ ద హోల్సేల్ లెవెల్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద డ్రైవర్స్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫ్లేషన్? డిమాండ్ పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద కన్స్యూమర్ డిమాండ్ దట్ విల్ లీడ్ టు ద ఇన్ఫ్లేషన్. కాస్ట్ పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో రా మెటీరియల్స్ కాస్ట్ పెరిగినా, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ పెరిగినా ఇన్ఫ్లేషన్ కి దారితీస్తుంది. సో దట్ ఈస్ కాస్ట్ పుష్ ఇన్ఫ్లేషన్. సప్లై సైడ్ డిస్రప్షన్స్ కూడా ఉంటాయి, లైక్ వెదర్ ఈవెంట్, సప్లై చైన్ ఇష్యూస్, జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ వల్ల కూడా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అయితే RBI మానిటరీ పాలసీ టూల్స్ లైక్ రెపో రేట్ మిగతా వాటన్నిటిని యూజ్ చేసి ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట. ఓకే, అయితే ప్రస్తుతం అయితే మనము ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ని ఫేస్ చేస్తున్నాం. ఫ్యూయల్ ప్రైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దెర్ ఇస్ అ స్టెబిలైజేషన్ ఇన్ ద గ్లోబల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైసెస్. ఓకే, సో దానివల్ల ఇట్ హ్యాస్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు లోవర్ డొమెస్టిక్ ఫ్యూయల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఆల్సో. అండ్ గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ చూసుకున్న గ్లోబల్ డిమాండ్ కూడా చాలా వీక్ గా ఉంది అండ్ సప్లై చైన్ కాన్స్టెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి. దానివల్ల కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ వీ హావ్ సీన్ కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే మనకి మెయిన్ గా ఇట్ ఎక్స్క్లూడ్స్ ద ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్.
ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్ కాకుండా మిగతా ప్రైజెస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ చూస్తే దాన్ని మనం కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం. కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ స్టడీ, ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ రిమైన్డ్ స్టడీ అనమాట. ఓకే, సో అయితే ఇట్ ఇండికేట్స్ ద స్టేబుల్ అండర్లైన్ ప్రైస్ ప్రెషర్. సో బేసిక్ గా మనకి ఎక్కువగా ఎక్కడి నుంచి ప్రాబ్లం వస్తుందంటే ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్. ఓకే, ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ప్రాబ్లం గా మారిందనమాట. అర్బన్ ఏరియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఎ షార్పర్ డిక్లైన్ ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంపేర్డ్ టు ద రూరల్ ఏరియాస్ ఇఫ్ యూ కంపేర్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ ద వర్సటైల్ ఫుడ్ ప్రైసెస్, గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీస్ వల్ల, మానిటరీ ఫిస్కల్ పాలసీస్ కోఆర్డినేషన్ ప్రాపర్ లేకపోవడం వల్ల మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది బేసిక్ గా. ఓకే, బట్ ఇన్ఫ్లేషన్ హ్యాస్ ఫాలెన్ టు 4 months లో ఇన్ డిసెంబర్ వరకు చూసుకుంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది 4 months లోకి తగ్గింది. బికాస్ మనకి కోర్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గింది. అండ్ ఆల్సో వీ హావ్ సీన్ సర్టన్ అదర్ మెజర్స్ దట్ ఆర్ టేకెన్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ హ్యాస్ బీన్ ఫాలెన్. సో రూపీ at 86.702 USD లోయెస్ట్ పాయింట్ ఇన్ 2 years అని ఒక ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది. అయితే ఈ రూపీ వాల్యూ డెప్రిసియేషన్ కి సంబంధించి వెంకట్ సార్ ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశారు. యూ నీడ్ టు వాచ్ దట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ అ క్లియర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. ఓకే, మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాం దీని గురించి. సో ఇక్కడ జస్ట్ మీకు రిఫర్ చేస్తున్నాను ఏంటంటే ఆ వీడియో చూసేయండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు అనదర్ ఆర్టికల్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ లాస్ట్ ఆర్టికల్. ఇండియా ఇన్ ఏ సైక్లిక్ స్లో డౌన్ అని ఒక ఆర్టికల్ రాయడం జరిగింది. ఇండియా ఇస్ గోయింగ్ త్రూ అ సైక్లిక్ గ్రోత్ స్లో డౌన్ డ్రివెన్ బై ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల, స్లోవర్ క్రెడిట్ గ్రోత్ ప్రాపర్ గా గ్రో అవ్వకపోవడం వల్ల, దాట్ ఈస్ ఆల్సో లీడింగ్ టు ద సైక్లిక్ స్లో డౌన్ అనమాట. బేసిక్ గా సైక్లిక్ స్లో డౌన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ రిఫర్స్ టు ద టెంపరరీ రిడక్షన్ ఇన్ ది ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఎకానమిక్ యాక్టివిటీస్ అనేవి టెంపరరీగా రెడ్యూస్ అవ్వడాన్ని మనం సైక్లిక్ స్లో డౌన్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో బేసికలీ బిజినెస్ సైకిల్లో టెంపరరీగా ఎకానమిక్ స్లో డౌన్ జరిగితే దాన్నే మనము టెంపరరీగా అంటున్నాను, ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ కాదు, టెంపరరీగా జరిగితే దాన్ని మనం సైక్లిక్ స్లో డౌన్ అని అంటాం. అయితే ఈ పీరియడ్ లో మనకి ఎకానమిక్ గ్రోత్ అనేది స్లో డౌన్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ కన్స్యూమర్ స్పెండింగ్. Okay, because of the lower investment. Okay, because of the changes in the demand. Okay, ఇవన్నిటి వల్ల సైక్లిక్ స్లో డౌన్ అనేది ఏర్పడుతుంది అనమాట. ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రక్చరల్ స్లో డౌన్. స్ట్రక్చరల్ స్లో డౌన్ జరిగితే మాత్రం ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టు రికవర్. ఓకే, టు రికవర్ ది ఎకానమీ ఇట్ టేక్స్ లాంగర్ టైమ్ అనమాట. సైక్లిక్ స్లో డౌన్స్ లో అయితే షార్ట్ టర్మ్ లో రికవర్ అయిపోతాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. ఇక్కడ మీకు ఈ టర్మ్ ఇంపార్టెంట్, ఇదంతా కాదు. ద టర్మ్ cyclic slowdown is important to you. Okay, I hope you have understood this article. So with this we have completed all the articles of discussion of today. Okay, next class lo malli kaluddam. Until then, take care, bye bye. And meeku video nachinataithe like cheyadam marchipodu, and please subscribe to our channel and click the notification bell icon. So let's meet in the next class. Take care, bye bye, and keep smiling.